यहाँहरु सबैजनालाई हलभित्र आइदिनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। हामी सुरु गर्न चाहन्छौँ the 5th business session, Governance of Infrastructure Development, Policies, Strategies and Implementation. Once again, a humble request to all our distinguished guests and delegates who are outside this hall to kindly come in and join us. Hall बाहिर रहनुभएका हाम्रा सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूलाई हल भित्र आइदिनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। समयमै सुरुवात गर्ने हाम्रो मनसाय छ। Business Session 5, Governance of Infrastructure Development, Policies, Strategies and Implementation. नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटका भलन्टियर साथीहरूलाई पनि म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु हाम्रा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई हल भित्र usher in गरिदिनुहुनका लागि. I'd like to request them to kindly usher in our distinguished guests inside the hall so that we can begin with our session. It's already done. We can hear the bell ringing, signifying that we should now definitely start our Business Session 5, Governance of Infrastructure Development, Policies, Strategies and Implementation. And we would now like to start the session. आसन ग्रहणका लागि म अगाडि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु यस सेसनका चेयर मिस्टर विष्णु कुमार अग्रवाल, प्रेसिडेन्ट अफ CNI सरलाई अगाडि स्टेजमा हामी निम्त्याउन चाहन्छौँ. सँगसँगै यस सेसनका कीनोट प्रोफेसर डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीजीलाई पनि हामी स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छौँ. इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट. He is also the chairperson of Advanced Research and Training Institute. He is also a visiting professor and advisor at Pultruk Engineering Campus. Our keynote, Professor Dr. Rajendra Prasad Adhikari. सँगसँगै अब म हाम्रा प्यानलिस्टहरूलाई पनि अगाडि स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छु. मिस्टर गोपाल प्रसाद सिग्देल, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री अफ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड ट्रान्सपोर्ट, गभर्नमेन्ट अफ नेपाल. Mr. Sushil Bhatta, CEO, Investment Board, Nepal. He is also the former member of National Planning Commission and the past president of Management Association of Nepal.
I'd also like to invite on stage Mr. Arno Koshwa, Country Director, Asian Development Bank. He's had over 25 years of experience in development in South Asia, Central Asia, South America, and Africa. यसैगरी म मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु इन्जिनियर डाक्टर हरि बहादुर दर्लामी, प्रेसिडेन्ट नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन NEA. सँगसँगै जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ इन्जिनियर आङ दोर्जी लामालाई, सिनियर भाइस प्रेसिडेन्ट, फेडरेसन अफ कन्ट्र्याक्टर्स एसोसिएसन अफ नेपाल. We'd also like to invite on stage Mr. Ranin Banerjee, Partner and Government Sector Leader, PwC, India. With our panelists on the stage, I would now like to invite our moderator for this session, Dr. Hare Ram Shrestha, Executive Director, SIDEF, former President, Nepal Engineers Association. And the Society of Consulting Architects and Engineering firm. Ladies and gentlemen, the stage is set for the 5th business session, Governance of Infrastructure Development, Policies, Strategies and Implementation. र अब धेरै ढिला नगरिकन यो सेसनको प्रोसिडिङ्स म हाम्रा मोडरेटर ज्यूलाई ह्यान्ड ओभर गर्न चाहन्छु. Thank you, Sadiksha ji. Welcome, Chairman, keynote speaker, and fellow panelists. So we are coming here the very important session. I think this is the central theme of the Infrastructure Summit 2022. That is infrastructure governance for infrastructure development. We have all of us here, the stakeholders of infrastructure development here, our key concern is to smoothly run the implementation of infrastructure projects. But we see in the media every day a lot of problems in smooth implementation of the infrastructure projects. So I had read in one study by Infrastructure Transparency Initiative, UK-based society, that had the study that recent statistics put wastage due to inefficiency in infrastructure development is 53% in low-income countries, 34% in emerging countries, and 15% in advanced countries also. So why these wastages are there? Why the infrastructure development project is not completed as anticipated in the beginning, while we anticipate it's in the conceptual phase. So there comes the governance of infrastructure development. So governance is very important one. In the beginning, yesterday in the first session, infrastructure for economic growth, the big picture, there in the first session also, it was the major concern, central point. The gist came, the problem in infrastructure governance. So now this is the problem. So all our interest is to smoothly complete the infrastructure development works. So in this context, this session will be dedicated to discuss, and our panelists will deliver their experience and suggest to improve the governance sector in the infrastructure development. So that will be the outcome, and I think this will, after the completion of this session, the session will contribute in improving the governance, infrastructure governance in countries like Nepal, the low-income countries and developing countries. Now I invite Professor Dr. Rajendra Adhikari for his keynote address, and panelists and keynote, you can speak in your language of convenience, either Nepali or English. There is a headphone, translation headphone. Yeah, Dr. Adhikari, please.
Thank you, sir. Honorable Chair, panelists on the dais, ladies and gentlemen, I will be making presentation on governance of infrastructure, governance of development and infrastructure and development issues related with the governance issues. And I would like to take the advantage of speaking in Nepali with the permission of the moderator and you all. Thank you very much. Governance issue ma र यसलाई फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चर जोडेर आइरहेको छ मलाई छ प्रेजेन्ट भयो ओके थ्याङ्क यू अब यसमा गर्दाखेरि यो लङ टर्म भिजनबाटै सुरु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ त्यसो हुँदाखेरि गभर्नमेन्टले लङ टर्म भिजनको रूपमा यो ह्याप्पी नेपाली प्रस्पेरस नेपाल समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नारासहित सुरु गरेको छ त्यसले गर्दाखेरि यो नयाँ कन्स्टिट्युसन संविधान बन्यो संविधान बनिसकेपछि नयाँ सरकारको स्थापना भइसकेपछि यसले यो 15 योजना तर्जुमा गरियो र 15 योजनाले चाहिँ के भने प्रस्पेरिटी ह्याप्पिनेस र एउटा अर्को एउटा थप कुरा गरेको छ सोशलिजम ओरिएन्टेड इकोनोमी चाहिँ मतलब परिकल्पना गरेको छ र त्यसको निमित्त एउटा आधार बनाउने सृजना गर्ने भन्ने चाहिँ हिसाबमा यो 15 योजनाको चाहिँ मतलब तर्जुमा गरिएको छ त्यसैले यो कन्टेक्स्टबाट हामीले नेपालको विकासका सम्भावनाहरू विकासका आवश्यकता र त्यसमा देखिएका गभर्नेन्सका मुद्दाहरू भनौँ न समस्या होलान् अथवा राम्रा पक्षहरू होलान् त्यसलाई हेर्नुपर्ने देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो गभर्नेन्सको रोल कहाँनिर हुन्छ त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा भन्दाखेरि यो पर्याप्त मात्रामा पूर्वाधार चाहियो पूर्वाधार रिलायबल हुनु पर्यो र त्यो भनेको बिस्तारै गएर जुन हामीले विकासको परिकल्पना गर्दाखेरि लङ टर्म इन्क्लुजिभ डेभलपमेन्ट भनेर भन्छौँ त्यो समावेशी विकासको निमित्त चाहिँ यो कुराहरू चाहिने भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको हिसाबले इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टको चाहिँ कस्तो खालको प्रकृति हुनु पर्यो त कस्तो नेचरको हुनु पर्यो भन्ने हिसाबले यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ के भने अब हामीलाई चाहियो हरेक यो पूर्वाधार निर्माणको निमित्त छुट्याइने मतलब बजेटहरू पर्याप्त हुनु पर्यो पहिलो कुरा त आवश्यकता त्यो देखिने भयो त्यसपछि समयमा सकिनु पर्ने भयो हैन समयभित्र जानु पर्यो बजेटभित्र सकिनु पर्यो र यसले चाहिँ मतलब जुन सर्भिस सेवा डेलिभर गर्न खोजेको हो त्यो सेवा डेलिभर गर्न सक्यो कि सकेन टाइमली गर्यो कि गरेन भन्ने कुरासँग यो जोडिने भयो त्यसले गर्दाखेरि अर्को एउटा कुरा गभर्नेन्ससँग जोडेर र हाम्रो चाहिँ मतलब आयोजनाहरू पूर्वाधार विकाससँग जोडेर हेर्नुपर्ने कुरा के हो भने यसले पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्यो कि गरेन हैन रोजगारको अवसर सिर्जना नगरेसम्म चाहिँ मतलब पोभर्टी रिडक्सनको कुरा हामीले गरिरहेका छौँ पोभर्टी रिडक्सन हुन सक्ने भएन त्यसपछि गएर जनताको चाहिँ मतलब जुन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड रेज गर्ने कुरा छ त्यसमा हामी जान सक्ने भएनौँ त्यसकारण यी इस्युजहरूसँग जोडेर चाहिँ हामीले यसलाई हाम्रो आफ्ना विकासका सम्भावनाहरूलाई हेर्नुपर्ने छ र यो कुराहरू प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा नेपाल मतलब गुड गभर्नेन्सको स्थिति हुन सक्यो कि सकेन भन्नु पर्यो त्यसलाई गर्दाखेरि अहिले 15 योजना चाहिँ यो हाम्रो नयाँ संविधानपछि ड्राफ्ट भएको हुँदाखेरि 15 योजनाको आधारमा अलिकति चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसले के भने मैले यो सबै टेबल त यहाँहरूको अगाडि मैले राखेँ यसले खास गरिकन के भने केही पूर्वाधारका इन्डिकेटरहरू टार्गेटहरू चाहिँ मतलब तोकेको छ जुन चाहिँ 2023-24 भित्र चाहिँ मतलब टार्गेट मिट गर्ने भन्ने हिसाबले गरेको छ त्यसमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ के छ भनेदेखि 95% परिवारलाई हैन यातायातसँग त्यो 30 मिनटको दूरीभित्र चाहिँ मतलब यातायातको सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने खालको चाहिँ मतलब महत्त्वपूर्ण छ
त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटीको कुरा गऱ्यो भने 100%लाई पुर्याउने यो योजना अवधिभित्र भन्ने छ। त्यसपछि गएर चाहिँ इन्टरनेट फ्यासिलिटी 80% पुर्याउने भन्ने बित्तिकै हामीले चाहिँ मतलब ट्रान्समिसन लाइनको इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गऱ्यौँ होला, ट्रान्सपोर्टेसन नेटवर्कको कुरा गऱ्यौँ होला हैन। त्यसपछि गएर मतलब रोड नेटवर्कको आयो, रेलवेको कुराहरू आयो, यो सबै कुराहरू हामीले त्यसलाई मिट गर्नुपर्ने हिसाबले आयो भन्दाखेरि यो खालको विकासको परिकल्पना चाहिँ हामीले गरेको देखिन्छ। अब यो विकासको परिकल्पनासँग जोडेर हेर्ने हो भने हैन, यहाँनिर आएपछि त यसले त मतलब के भने ठुलो इन्भेस्टमेन्टको आवश्यकता चाहिँ देखायो हैन। हाम्रो चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको आवश्यकता चाहिँ एकदम बढ्न गयो। त्यसको निमित्त अब एउटा हाम्रै आफ्नो नेसनल प्लानिङ कमिसनको रिपोर्टलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि हैन, यो वार्षिक सरदर चाहिँ मतलब 20-25 बिलियन US डलरको चाहिँ मतलब यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सलाई एचिभ गर्ने हो भने यो खालको चाहिँ मतलब हाम्रो लगानी आवश्यक पर्छ भनेपछि त हामीसँग एकदम ठुलो फन्डिङको इन्फ्रास्ट्रक्चर ठुलो इन्भेस्टमेन्टको आवश्यकता चाहिँ यसले देखाइरहेछ। सँगसँगै CNI ले पनि एउटा स्टडी गरेको छ। CNI को स्टडीले चाहिँ यो अवधिमा विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ मतलब फन्डिङ ग्याप हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अर्को निकालेको छ हैन। यसले ठुलो ग्याप देखाएको छ हैन विभिन्न सेक्टरको हिसाबमा। जस्तो इनर्जी सेक्टरको कुरा गऱ्यो भने 4.39 देखि 19.06 बिलियन US डलरको ग्याप हुनसक्छ भन्ने कुरा देखिएको छ हैन। त्यसै गरी चाहिँ मतलब ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा 48.88 को प्रोजेक्सन गरेको छ। वाटर स्यानिटेसन भन्यो भने 11.77 को प्रोजेक्सन छ। अर्बन डेभलपमेन्ट भन्यो भने फेरि 15.62 to 51.57 बिलियन डलरको प्रोजेक्सन गरेको छ भन्दाखेरि यसले के भनेदेखि हामीलाई चाहिँ मतलब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट जरुरी छ र इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा हामीलाई चाहिँ मतलब ठुलो फन्ड मोबिलाइजेसन गर्न जरुरी छ है, ठुलो इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले हामीलाई इन्डिकेट गरिरहेको छ हैन। यो अवस्थामा अब 15 योजनाले प्लान गरेको योजनाले गर्न खोजेको र हाम्रो बजेटको स्थिति के हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यसमा अलिकति मसिनो होला फिगर हेर्नलाई। अब जुन हिसाबले चाहिँ मतलब 15 योजना भन्दाखेरि वार्षिक बजेट आवश्यक हुन्छ भनेर चाहिँ जुन सोचिएको थियो त्योभन्दा हाम्रो बजेटको चाहिँ अझै पनि लेभल कम छ हैन। फिगरमा म गएन, बजेट चाहिँ हामीले एलोकेट गरेको कम छ। त्यो कम एलोकेट गरेकोमा पनि हैन त्यसलाई पनि हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अब के भनिएको थियो भने यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हैन डेभलपमेन्ट बजेट चाहिँ 40% को हाराहारीमा पुर्याउनु पर्छ, त्यसकोमा पुर्याउने भन्ने थियो। तर अहिले हेर्दाखेरि के भने यो क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको पोर्सनलाई प्रोपोर्सनलाई हेऱ्यो भनेदेखि यो चाहिँ खालि 25% मात्रै हुन सकेको छ। 25% भन्दा अलिकति तलै छ भनेपछि त्यो 25% र 40% को ग्यापमा हामीलाई फेरि इन्भेस्टमेन्ट चाहिएको छ यदि हामीले ऱ्यापिड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने हो भने। भनेपछि गभर्नेन्सको इस्यु चाहिँ मतलब यो हरेक पार्टमा त इस्यु त गभर्नेन्सको इस्यु हो नि हैन। हामीले गरेका चाहिँ मतलब प्लान हामीले गरे अनुसार किन कार्यान्वयन हुन सकेन हैन, त्यसमा ग्याप के रह्यो, किन हामीले त्यसलाई चाहिँ अचिभ गर्न सकेनौँ, हामीले तोके अनुसारको बजेट किन मोबिलाइज गर्न सकेनौँ भनेपछि त्यो हेर्नु पर्यो। यतापट्टि गएर हामीले निजी क्षेत्र भित्रको अथवा बाहिरको भनौँ फरेन इन्भेस्टमेन्टको कुरा गऱ्यौँ, डोमेस्टिकको कुरा गऱ्यौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ डेभलपमेन्ट पार्टनरको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि के भने उहाँहरू चाहिँ पैसा लगानी गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ, इन्भेस्टमेन्ट बढी गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा देख्नुहुन्छ। हाम्रै पैसा चाहिँ प्रोडक्टिभ हुने गरिकन हामीले चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा खर्च गर्न सकिरहेछन्, गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने कुरा छ। भनेपछि यो ग्यापमा हामीले मतलब फर्दर इन्भेस्टमेन्टको लागि कुरा गर्नुपर्ने देखिन्छ। अब के त हामीसँग लिगल ब्याकअप नभएको हो त, कानुन पर्याप्त नभएर हामीले यो समस्या झेलेका हौँ भन्दाखेरि त्यस्तो पनि देखिँदैन हैन। यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग कम्पनी एक्ट छ हैन, यो पनि संशोधन हुँदै आइराखेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली हामीसँग छ। अहिले यो नेसनल सिभिल कोड मुलुकी संहिता देवानी ऐन भनेर छ जसमा करारको व्यवस्था गरिएको छ, करारका राम्रा व्यवस्थाहरू भएका छन् त्यसमा। त्यसपछि गएर यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप एन्ड इन्भेस्टमेन्ट एक्ट भनेर आएको छ, फरेन इन्भेस्टमेन्ट एन्ड टेक्नोलोजी ट्रान्सफर एक्ट छ, इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्सन एक्ट छ। त्यसपछि अब CIA रेगुलेट गर्नको निमित्त हैन अख्तियार दुरुपयोग सम्बन्धी ऐन छ, मध्यस्थता ऐन छ भन्दाखेरि लेगल ब्याकअप लेगल फ्रेमवर्कको हिसाबले हामीलाई नपुगेको जस्तो देखिँदैन हैन, यो पर्याप्त मात्रामा देखिन्छ। त्यसो भने हामीसँग भएको समस्या के हो त हैन, यसले गर्दाखेरि हामीसँग के समस्या हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग हामीलाई चाहिएको पनि छ, गर्न खोज्ने आधारहरू पनि छ, गर्नुपर्ने ठाउँ पनि छ भनेपछि हामीलाई के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले केही च्यालेन्जेसको रूपमा हाम्रा चुनौती हुन् भन्ने हिसाबले मैले यहाँहरू समक्ष अनुरोध गर्न चाहेको छु।
अब एउटा बजेट एलोकेट गर्न सकेनौँ, यो हाम्रो चुनौती हो। यसको फेरि समाधानको पछि म अलिकति चर्चा गर्ने नै छु। 40% पुर्याउँछौँ भने त्यो हामीले क्यापिटल एक्सपेन्डिचर 25% भन्दा तलै रहेका छौँ। त्यस कारण यो एउटा हाम्रो चुनौती हो, ठुलो चुनौती छ। अघि पनि कुरा उठ्यो, अघिको सेसनमा मैले एकछिन सुने कि यो आयोजनालाई प्रायोरिटाइज गर्न सकेनौँ हामीले, होइन। आयोजनाहरूलाई प्रायोरिटाइज गरेर त्यसले चाहिँ मतलब प्रोडक्टिभिटीमा इम्प्लोइमेन्टमा त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्नु पऱ्यो नि त, त्यो गर्न सकेन। त्यसले गर्दाखेरि प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको बजेटसँग हामीले भ्यू टावर र गेटको कुरा गऱ्यौँ, त्यसमा खर्च भएको देखिरहेछौँ। अननेसेसरी खर्च भयो कि पोर्क ब्यारल स्पेन्डिङ भयो कि भन्ने हामीले सोच्नुपर्ने भयो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक छैन, त्यहाँ आवश्यक रिसोर्सहरू हामीले मोबिलाइज गर्न सकेका छैनौँ। अब हामीले चाहिँ रूपान्तरणकारी आयोजना भनेर फेरि त्यसमा बजेटको परिकल्पना गऱ्यौँ, वार्षिक 5 खरब होइन चाहिँ मतलब हामीले त्यसमा खर्च गर्नुपर्ने भनेर हामीले अर्को निकालेका छौँ। लगभग 25 खरब चाहिन्छ, त्यो अब फेरि इन्फ्लेसन जोड्यो भने बढ्छ। भनेपछि हाम्रो प्रायोरिटी त हामी कहीँ अल्मल्याउँ नि, भनेपछि यो त ठुलो गभर्नेन्सको इस्यु हो, होइन। यसलाई हेर्ने हो भनेदेखि यो गभर्मेन्टले गभर्नेन्सको इस्युमा चाहिँ राम्रैसँग सोचेर राम्रैसँग एड्रेस गर्नुपर्ने देखिन्छ। समयभित्र हामीले केही योजनाहरू पुरा गर्न सकेनौँ, महत्त्वपूर्ण योजनाहरू बजेटभित्र पुरा गर्न सकेनौँ। र त्यसपछि हामीले तोके जति त्यति थोरैमा पनि हामीले तोके जति चाहिँ खर्च गर्न सकेनौँ। गरेको खर्चमा पनि हाम्रा क्वेसनहरू उठ्यो, भनेपछि हामी त्यहाँ कतै अल्मलिरहेको स्थिति देखिन्छ। त्यसपछि प्राइभेट सेक्टरलाई एट्र्याक्ट गर्न सकेनौँ हामीले, होइन। पिपिपीको कुरा गऱ्यौँ एफडिआईको निमित्त, त्यसपछि गएर इपिसिएफ भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ, इन्जिनियरिङ प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्ट्र्याक्ट विथ फाइनेन्सिङ, त्यो मोडलको कुरा गऱ्यौँ। त्यसमा हामीले एडुकेट बजेटहरू अथवा फन्डिङ ल्याउन सकेनौँ। त्यसले हाम्रो इकोनोमीमा अरू बुस्टअप गर्न सकेको देखिएन। त्यस कारण यसको बारेमा हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो सबै गभर्नेन्ससँग जोड्दाखेरि र यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको माध्यमबाट हामीले गर्न खोजेको, अघि पनि मैले गरेँ कि यसले प्रशस्त रूपमा इम्प्लोइमेन्टको अवसरहरू निकाल्नुपर्ने स्थितिहरू हुन्छ। अहिले इन्जिनियर टेक्निकल म्यान पावरहरूको हामीले कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि बाहिर गइरहेको भन्छौँ, तर किन लोकल मार्केटले किन एट्र्याक्ट गर्न सकेन, त्यसलाई हामीले चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसो हुँदाखेरि कृषि, इन्भेस्टमेन्ट इन इन्फ्रास्ट्रक्चर र गएर चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनको मार्फतबाट हामीले यसलाई एड्रेस गर्नुपर्ने देखिन्छ, होइन। त्यसमा हामी प्रष्ट भएर जानुपर्ने छ। यो प्रष्टताको चाहिँ अभावको रूपमा छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब यी समस्याहरू मैले समयको उसले गर्दाखेरि मैले धेरै गर्ने खालि समस्याहरूलाई मात्रै यहाँहरूसँग हाइलाइट गरेँ र यहाँहरू आफै पनि जानकार भइहाल्नुहुन्छ। अब मैले त्यसो भने यसको के हो त, अब हामी अगाडि बढ्न नसक्ने हो कि के हो त बाटो भनेपछि यसका केही बाटाहरूको बारेमा कुरा गर्नु पऱ्यो। वे फरवर्डको कुरा गर्न खोजेको मैले। प्रोक्युरमेन्ट एक्ट 2007 मा आइसकेपछि त्यसपछि गएर देश चाहिँ मतलब यो नयाँ संविधान आयो, फेडरलिजम संहिताको हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ, तर त्यो अनुसार चाहिँ नयाँ खरिद ऐनलाई हामीले बनाउन सकेनौँ। र नियमावलीको कुरा गऱ्यौँ भनेदेखि हामीले पटक पटक संशोधन गरेर 12औं संशोधन गरिसक्यौँ, होइन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ मतलब सरकारको गभर्नेन्समाथि, होइन, सरकारको आशयमाथि नै ठुलो क्वेसन उठेको छ कि सरकारले के गरिराखेको छ यो भन्ने कुरा। 23 दिन 24 दिनमा पनि नियमावली संशोधन भएको छ, होइन। यसले एउटा ठुलो क्वेसन चाहिँ गभर्नेन्समा उठेको छ। त्यस कारण यो खरिद ऐनको यो कुरालाई विचार गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब नयाँ खरिद ऐन बनाउनु पर्यो, सङ्घीय खरिद ऐन बनाउनु पर्यो। गएको बजेट भाषणमा उल्लेख गरेको जस्तै ठुला आयोजनाहरूको निमित्त बेग्लै चाहिन्छ भने बेग्लै खालको खरिद ऐन बनाउनु पर्यो, जसले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई पनि उ गर्न सक्छ, कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छ। त्यसपछि गएर प्रोभिन्सहरूलाई छोडिदिनु पर्यो, आफ्ना प्रोभिन्सियल एक्टहरू बनाऊ, अनि त्यो अनुसार चाहिँ स्थानीय तहले आफ्ना एक्टहरू बनाउँछन् र उहाँहरू चल्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो स्पिडमा छोडिदिनु पर्यो। यो कुरा गर्न सकिएको छैन। यो एउटा अर्को गभर्नेन्सको मेजर इस्यु हुनुपर्छ अहिले जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसपछि गएर प्रोजेक्टहरूलाई इकोनोमीमा कन्ट्रिब्युट गर्ने हिसाबले, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्ने हिसाबले, जिडिपी प्रोडक्ट ग्रोथ गर्न सक्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ मतलब ल्याउनु पऱ्यो र प्रोजेक्टहरूलाई प्रायोरिटाइज गर्नु पऱ्यो। रेडन्डेन्ट प्रोजेक्टहरूमा पैसा खर्च गरेर त आइडल राख्नु भएन रिसोर्सेसहरू, होइन। त्यो एउटा गर्नुपर्ने भयो। अर्को एउटा यहाँहरूसँग मैले राख्न खोजेको चाहिँ कुरा के हो भने यो स्ट्यान्डर्ड बेड डकुमेन्ट, होइन। हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चरको कुरा गरिसकेपछि माथिको परिवर्तनले मात्रै भएन। स्ट्यान्डर्ड बेड डकुमेन्ट बनाउनलाई अब पिपिएमओले श्रम खर्च नगरे पनि हुने समय आएको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ। हामी त्यही विल इन्भेन्ट गर्ने पटक पटक भने जस्तो किन गर्ने। फिडिक यति राम्रोसँग आइसकेको छ,
सबै फ्रेन्डली भएर भइसकेको छ भने नेपाल जस्तो देशले हामी फिडिक डकुमेन्ट युज गर्छु भन्ने किन नसक्ने? हामी फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरिरहेछौँ, प्राइभेट सेक्टरको इन्भल्भमेन्टको कुरा गरिरहेछौँ, डेभलपमेन्ट पार्टनरको इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ मोबिलाइज गर्ने कुरा गरिरहेछौँ र ऱ्यापिड डेभलपमेन्ट गरेर 2030 चाहिँ हामी मिडल इन्कम कन्ट्रीको उसमा जान्छौँ भनेपछि यस्तो खालको फड्को मार्ने कुरा नगरेर हामी त्यही एउटा एसपिडी संशोधनमा 2-4वटा क्लज राख्ने कुरामा गएछौँ। यो विषयमा यहाँहरूले सोच्नुहुनेछ भन्ने चाहिँ मेरो प्रस्ताव पनि हो। यो मैले यहाँहरूसँग यो राखेँ। त्यसपछि अर्को एउटा एकदमै नोट गर्नुपर्ने कुरा गभर्नेन्सको निमित्त एमड्याक भन्ने छ, के अरे एनड्याक भन्ने छ होइन, राष्ट्रिय स्तर विकास समस्या समाधान समिति नेसनल प्लानिङ कमिसनमा हुन्छ, प्राइम मिनिस्टरले चेयर गर्नुहुन्छ। आयोजना स्तरको निर्णय गर्ने भन्दा बाहेक त्यसले योजनाको निमित्त फेसिलिटेट गर्ने हिसाबले योजनाको निमित्त आवश्यक पर्ने गरेर गर्न सकेको छैन। यो राष्ट्रिय योजना आयोगले मनन गर्नुपर्छ र प्रधानमन्त्री कार्यालयले मनन गर्नुपर्छ। यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भनेदेखि आयोजनाहरू राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्छ। त्यसै गरिकन एमड्याक मन्त्रालय स्तरीय छ, त्यसले आयोजना लेभलको काम गरेर बस्ने भने त्यसले फेसिलिटेट गर्न सक्नुपर्छ। यो कुराहरूलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने, एमड्याक र एनड्याकको बारेमा हामीले धेरै चर्चा गरेकै छैनौँ। यसलाई हामीले एक्टिभ बनाउनु पर्ने हुन्छ, यो जरुरी देख्छु। अब त्यसपछि गएर यो चाहिँ मतलब के भने एनपिसीकै डकुमेन्टमै भने जस्तो प्राइभेट सेक्टरको रोललाई हामीले चाहिँ यो पूर्वाधार निर्माणमा हामीले त महसुस गर्नु पर्यो, यसलाई रिकग्नाइज गर्नु पर्यो, पहिचान गर्नु पर्यो। हामीले भनिरहेछौँ तर पहिचान भएको देखिएन होइन। प्लानिङ कमिसनको डकुमेन्टमै यो कुरालाई चाहिँ उल्लेख गरेको छ कि द प्राइभेट सेक्टर हेज अ मेजर रोल टु प्ले, द प्राइभेट सेक्टर हेज अ मेजर रोल टु प्ले इन द इम्प्लिमेन्टेसन अफ द एसडिजिज एन्ड द गभर्मेन्ट इज कमिटेड टु फर्दर एनहान्स इट्स कोलाबोरेसन विथ द प्राइभेट स्पेयर। खोइ त त्यो भएको होइन, त्यसलाई हामीले चाहिँ मतलब अगाडि ल्याउन सक्नुपर्छ, त्यो हिसाबले गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले पछि प्यानलमा चर्चा हुने नै छ। त्यसपछि गएर अब आयोजना लेभल कमजोर भयो। हरेक आयोजनाको निर्णय गर्न सक्ने शक्ति क्षमता त्यो आयोजनामै बनाउनु पर्यो, आयोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाइदिनु पर्यो। त्यहाँनिर चाहिँ यो समस्या हो। यसको निमित्त केही कानुनी संशोधनहरू गर्नु पर्यो, होइन भने यो कुरा जरुरी छ। त्यसपछि गएर यो यदि हामीले प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट र फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको कुरा गरेको हो भनेदेखि डिस्प्युट रिजोल्युसन मेकानिजमलाई हामीले एकदम स्ट्रङ बनाउनु पर्यो, इफेक्टिभ बनाउनु पर्यो, आर्बिट्रेसन प्र्याक्टिसलाई चाहिँ राम्रोसँग ल्याउनु पर्यो। एडजुडिकेसन थियो 73मा भएको सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनमा एडजुडिकेसन गयो, त्यसरी यो पूर्वाधार निर्माणको कुराहरू अगाडि बढ्न सक्दैन होइन, बाहिरको लगानीहरू भित्र आउन सक्दैन। त्यस कारण यो डिस्प्युट रिजोल्युसनलाई गभर्मेन्टले रिकग्नाइज गर्नु पर्यो। अवार्ड भएको रकमहरू चाहिँ मतलब पेमेन्ट गर्ने कार्यान्वयन गर्ने हिसाबले अगाडि बढ्नु पर्यो। यो अर्को महत्त्वपूर्ण छ देख्छु मेरो हिसाबले। अब त्यसपछि अर्को दुईवटा कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा हाम्रा ठुला कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू जुन ए क्लास मात्रै हामीले भनिरहेका छौँ तर त्यो पनि सार्वजनिक खरिद ऐनले चिन्दैन। यो ए क्लासबाट अलि ठुला जो लार्ज पूर्वाधारमा आउन सक्नुहुन्छ भनेपछि त उहाँहरूलाई चाहिँ यो पिपिपी इपिसिएफ जस्ता चाहिँ कामहरू गर्न सक्ने गरिकन टुरिज्म इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्ताहरूमा लैजाने गरिकन ऐनहरू आउनु पर्यो। अब त्यहाँनिर लैजानु पर्यो। त्यसपछि साना र मझौला हुनुहुन्छ होइन, लगभग 13-14 हजार हुनुहुन्छ भनिएको छ। उहाँहरूलाई त प्रोभिन्सियल र चाहिँ स्थानीय तहमा लगेर चाहिँ मतलब काम गर्ने हिसाबले उहाँहरूलाई त्यहाँ लाने होइन, पूर्वाधारहरूका अपरेसन मेन्टेनेन्समा लैजाने हिसाबले गर्न सक्यो भने अनि यसले गर्दाखेरि एउटा ब्यालेन्स पनि हुन्छ र कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको ब्यालेन्स डेभलपमेन्ट। डाक्टर राजेन्द्र, could you complete in a minute, please? त्यसपछि गएर चाहिँ यो अघि नै मैले सुरुदेखि भनिरहेको छु, युथहरूको निमित्त इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्ने गरिकन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। मैले छोटकरीमा यहाँहरूसँग खालि बुदागत रूपमा मात्रै राखेँ। मैले अलिकति व्यावहारिक रूपमा इस्युजहरूलाई बढी सैद्धान्तिक नहुने हिसाबले चाहिँ मतलब यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। अन्तमा मलाई सुनिदिनु भएकोमा र मलाई आजको यस महत्त्वपूर्ण यस सेसनमा यो किनोट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी दिनुभएकोमा आयोजकहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। Thank you, Professor Rajendra Adhikari-ji. So he explained various issues of governance sector infrastructure development projects and then need of infrastructure investment in Nepal in the $19 billion range, and then short of the investment, and then challenges and way forward in various sectors. For example, this procurement act in province level and local government level, prioritizing the projects that gives the contribution in the GDP. So that prioritization, and then many aspects he suggested. And then NPC to monitor effectively in national level, and then
local governments and provincial governments to be more responsible in investing in infrastructure, not in the wastage of some other infrastructure that was experienced. So thank you, Dr. Rajendra. Now I come to the panel discussion. So first, I request Mr. Gopal Prasad Sigdal, Secretary of Ministry of Physical Infrastructure and Transport. I request you to concentrate on two aspects, that is, from the government's point of view, including your ministry and then government as a whole. So what is the status of infrastructure problem, governance problem in the project, your experience, the government experience, that is related to the infrastructure governance? And what is the way, what is the improvement the government is planning to improve the governance in the infrastructure sector? Mr. Sigdal, please. I request you to complete within 7 minutes. Thank you very much, sir. Let me explain well in Nepali first, yeah. यो अघि हाम्रो राजेन्द्र सरले चाहिँ एकदम इन्साइटफुल प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर गभर्नेन्ससँग सम्बन्धित, विशेष गरेर अब पब्लिक सेक्टरको अब इन्फ्रास्ट्रक्चर गभर्नेन्सको प्रब्लमहरू विशेष गरेर हामी ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा काम गर्नेहरूको भन्दा जनरलाइज गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर एज अ होल भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ अहिले के देखिन्छ भने हाम्रो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी का कारणहरूले, अब यो मात्र होइन, यस्ता कारणहरूले चाहिँ अब कतिपय विषयमा चाहिँ पोलिसी डिपार्चरहरू पनि छ, पोलिसी इन्स्टेबिलिटी र पोलिसी डिपार्चर। जस्तो प्रोजेक्ट प्रिपरेसनकै फेजमा अथवा चाहिँ प्रोजेक्टको डिमान्ड निड बेस्ड डिमान्ड हो कि होइन, सेलेक्सन अफ प्रोजेक्ट चाहिँ एप्रोप्रिएट हो कि होइन, प्रायोरिटाइज चाहिँ एप्रोप्रिएटली गरियो कि गरिएन भन्नेबाटै यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा चाहिँ समस्या सुरु हुन्छ। निड बेस्ड चाहिँ प्रोजेक्ट चाहिँ प्रायोरिटाइज भएन, निड बेस्ड भएन, डिमान्ड चाहिँ निड बेस्ड भएन भन्ने छ। र तयारी चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ निड बेस्ड प्रोजेक्ट भइदियो, डिमान्ड बेस्ड प्रोजेक्ट भइदियो भने त्यसको प्रिपरेसनको लागि सफिसियन्ट टाइम भइदियो भने त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनमा चाहिँ त्यसले पोजिटिभ कन्सिक्वेन्सेसहरू ल्याउँछ। जस्तो अब फिजिबिलिटी स्टडी, त्यसको चाहिँ डिटेल डिजाइनहरूमा चाहिँ स्टेक होल्डरहरूको सहभागिताको कुराहरू भयो, यी कुराहरू चाहिँ एप्रोप्रिएटली गर्न चाहिँ समय उपलब्ध भयो र चाहिँ टाइमली हामीले चाहिँ गर्न पाइयो भने यसले चाहिँ पोजिटिभ कन्सिक्वेन्सेस दिन्छ। र अहिले धेरै जसो हाम्रो चाहिँ समस्या के छ भने बजेटिङको बेलामा चाहिँ पब्लिक सेक्टरको क्यापासिटी भन्दा पनि बढी क्षमताका र स्कोपभन्दा बाहिरका प्रोजेक्टहरू पनि सेलेक्सन भएर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने र नेसनल प्रायोरिटीका अथवा नेसनल प्रायोरिटीका प्रोजेक्टहरू इम्प्लिमेन्टेसन गर्नलाई प्रायोरिटी नपाउने चाहिँ अवस्था चाहिँ सिर्जना भएको छ यस्ता कारणहरूले। र यो बिस्तारै हामीले यसलाई चाहिँ अब लिमिटिङ गरिरहेका छौँ र पछिल्लो दिनहरूमा यो चाहिँ अलिक घट्दै पनि गइरहेको छ, ट्रेन्ड घट्दै गइरहेको छ। र अर्को एउटा चाहिँ ठुलो समस्या अहिले के देखिएको छ भने हाम्रो बजेटिङ पनि इन्फ्लेटेड बजेटिङ भइरहेको छ। अब यो 3 तहको सरकार भयो, अब पहिला हाम्रो 3-4 वर्ष 5 वर्षको अगाडिको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि वैदेशिक सहायता हाम्रो करिब 30% को हाराहारीमा हुन्थ्यो भने हाम्रो आन्तरिक स्रोत डेभलपमेन्टमा विशेष गरेर पुँजीगत बजेट चाहिँ 70% हाम्रो आन्तरिक स्रोत हुन्थ्यो भने अहिले ठ्याक्क रिभर्सल छ। यसले के भयो भने हाम्रो चाहिँ म्याचिङ फन्डको लागि पनि बजेट चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमताभन्दा पनि हामी कम स्थितिमा गइसकेका छौँ। अब त्यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हो कि होइन, वास्तवमा हाम्रो यस्तो इन्फ्लेटेड बजेट बनाउन उपयुक्त हो कि होइन भन्ने पनि अब अहिले समस्याको रूपमा आएको छ। अब अहिले पछिल्लो चोटि यस्ता अब इम्प्लिमेन्टेसन लेभलमा पनि समस्याहरू छन् होइन। जस्तो अब एप्रोप्रिएटली मोनिटरिङ सुपरभिजन भयो भएन, डिजाइनमा चाहिँ इनोभेटिभ आइडियाहरू चाहिँ जेनेरेट गरियो कि गरेन, इनोभेटिभ फाइनेन्सिङ मोडलहरू युज गरियो कि गरेन। अब एज अ पब्लिक सेक्टर अथवा चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर गभर्नेन्समा भन्दाखेरि कन्ट्र्याक्टिङको इनोभेटिभ आइडियाहरू युज गरियो कि गरेन। अब अहिले हामी पिपिपी भनेर भन्छौँ, पिपिपी एज अ जनरलाइज भर्सनमा चाहिँ खालि निजी क्षेत्रले मात्रै सम्पूर्ण रिस्क लिनुपर्छ भन्ने छ हामी होइन। त्यसको पिपिपीका पनि रिस्क सेयरिङ थुप्रो मोडलहरू छ, ती मोडलहरू हामीले चाहिँ युज गरियो कि गरेन। रिलेटिभली हायर रिस्क साइडका चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चर जस्तो ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा बढी रिस्क हुन्छ प्राइभेट सेक्टरलाई, ती रिस्क सेयरिङ मोडलहरू चाहिँ हामीले इन्भेन्ट गरियो कि गरेन, अथवा त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ
स्टेक होल्डरको अथवा इन्भेस्टरको चाहिँ सँगको चाहिँ छलफलको क्रममा ल्याइयो कि ल्याइएन, अथवा चाहिँ अब रेभेन्यू सेयरिङै गरेर अथवा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट सेयरिङ गरेर गरियो कि गरेन। पछिल्लो चरणमा अब त्यसमा पनि चेन्जेस आछ, जस्तो भिजिएफकै प्रोभिजन पनि कानुनमा चाहिँ इन्जेक्ट गरिआछ। अब भिजिएफ अहिलेसम्म लागू भइ त सकेको छैन, तर यसलाई पनि एउटा कार्यविधि अथवा कानुनले व्यवस्थित गरेर जाने हो भने भोलिको दिनमा जस्तो ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर मिनिमम रेभेन्यू ग्यारेन्टी गरिदिने अथवा मिनिमम ट्राफिक ग्यारेन्टी गरिदिने अथवा ब्लक ग्रान्टको रूपमा दिने भिजिएफकोलाई चाहिँ एउटा इन्स्ट्रुमेन्टल बनाउने हो भने यो प्राइभेट सेक्टरको अथवा एफडिआई पनि इन्जेक्ट गर्न सकिन्छ। यी चाहिँ यस्ता चाहिँ अब प्रक्रियागत समस्याहरू पनि केही छन्, हाम्रा क्षमताका पनि केही विषयहरू होलान्, हाम्रा तयारीका पनि केही विषय होलान्। तर अब पछिल्लो चरणमा इम्प्रुभमेन्टको रूपमा चाहिँ अब यो आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि चाहिँ माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको थियो, डेभलपमेन्ट एक्टले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त चाहिँ आयोजनाहरूको इम्प्लिमेन्टेसनमा छुट्टै ऐन ल्याउने, त्यो चाहिँ प्रोभिजन चाहिँ यो वर्षको बजेट, यो आर्थिक वर्षको बजेटमा चाहिँ यो व्यक्त गर्नुभएको छ। सायद अर्थ मन्त्रालयले यो विषयमा लिड गरिरहेको छ र हामी स्टेक भएको मन्त्रालयहरूसँग छलफलको क्रममा छ। र अर्को चाहिँ एउटा अब छलफलकै क्रममा छ, यो राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्तको त डेभलपमेन्ट एक्ट भयो, फेरि हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजना चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि पनि छुट्टै यसका अब प्रोक्योरमेन्टको अथवा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसनका थुप्रो चाहिँ कानुनी झन्झटहरू, इन्स्टिट्युसनल झन्झटहरू, ब्यारियरहरू चाहिँ हटाउनको लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था पनि गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ छलफलकै क्रममा छ। त्यसै गरी अब पछिल्लो चरणमा यो कन्ट्र्याक्टरको पनि कपासिटी भन्दा बाहिर, एउटा प्रोफेसनल इथिक्स भन्दा बाहिर गएर बढी सङ्ख्यामा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट होल्ड गर्ने अनि कामै नगर्ने, अनि कन्ट्र्याक्टरको पनि नेक्सस विभिन्न, अब यहाँ साथीहरू त हुनुहुन्छ होला, तर विभिन्न नेक्ससले हामीलाई चाहिँ विभिन्न चाहिँ समस्याहरू पारेको स्थिति चाहिँ छ। अब यो सिचुएसनलाई पनि कसरी कन्ट्रोल गर्ने भनेर पछिल्लो चरणमा चाहिँ प्रोक्योरमेन्ट चाहिँ एक रेगुलेसनमा पनि संशोधन गरेर लिमिटेड नम्बर अफ कन्ट्र्याक्टमा मात्रै कन्ट्र्याक्ट साइन गर्न पाइने भन्ने प्रोभिजनले एउटा सकारात्मक बाटो चाहिँ देखाउने सम्भावना छ। इभन दो केही चाहिँ अलिक सानो साइजको कन्ट्र्याक्टहरूमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टै नहाल्ने अथवा बिडिङै नगर्ने पनि अहिले चाहिँ समस्या चाहिँ देखिएको छ। ती समस्याहरू बिस्तारै चाहिँ अब स्क्रुटिनाइज हुँदै जाला, समाधान हुँदै जाला। र अब पछिल्लो चरणमा हामीले मन्त्रालयले विशेष गरेर अब इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन, ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा अब इन्स्टिट्युसनल र लिगल, त्यसपछि चाहिँ पोलिसीगत हिसाबले पनि इन्टरभेन गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ अब तिनै तहको सरकारलाई गाइडिङ हुने गरी ट्रान्सपोर्ट इन्टिग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट पोलिसी चाहिँ हामीले फ्रेमिङ गरिरहेका छौँ। सम्भवतः अब हामी चाँडै चाहिँ यो ट्रान्सपोर्ट पोलिसी चाहिँ स्वीकृत गर्छौँ। त्यसपछि हामी नेसनल हाइवे एक्टको पनि हामीले चाहिँ अहिले फ्रेमिङ गरिरहेका छौँ। त्यसले पनि एउटा स्पष्ट गति दिन्छ। भोलि नेसनल हाइवे एक्टले चाहिँ निजी क्षेत्रको अथवा चाहिँ पब्लिक र निजी क्षेत्र मिलेर चाहिँ गर्ने लगानीको पनि त्यहाँभित्र पनि अपर्च्युनिटीहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने र इन्स्ट्रुमेन्टल हुने चाहिँ सम्भावना देखिएको छ। यसै गरी अरू चाहिँ अब हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी बेस्ड मोनिटरिङ इभ्यालुएसनको कुराहरू र अफिस अटोमेसन, अहिले यो चाहिँ यो डिसिजन मेकिङमा पनि लामो झन्झटिलो प्रोसेस हाम्रो आफ्नै पब्लिक सेक्टरभित्र पनि र पब्लिकलाई सर्भिस डेलिभरीमा पनि लामो चाहिँ झन्झटिलो प्रोसेसलाई हामीले अफिस अटोमेसनले पनि हामीले यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्छौँ। यो भइसक्यो भने अलिक चाँडै डिसिजन हुने हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ अहिले यो पब्लिक प्रोक्योरमेन्ट एक्टको पछिल्लो संशोधनहरूले हामीलाई इन्भाइरोमेन्टल क्लियरेन्स अथवा चाहिँ ल्यान्ड एक्विजिसनको क्लियरेन्स अथवा सोसल क्लियरेन्स नभइकन कन्ट्र्याक्ट गर्न चाहिँ रोक लगाएको छ। यसले हामीलाई एउटा थ्रस्ट के गर्यो भने प्रोजेक्ट प्रिपरेसन एप्रोप्रिएटली नभइकन प्रोक्योरमेन्टमा जान पाउँदैन भनेको छ। यसले चाहिँ पोजिटिभ साइन चाहिँ देखाएको छ, किनभने यसले एप्रोप्रिएटली अगाडिका दिनमा चाहिँ छिटो कस्ट ओभररन अथवा टाइम ओभररन रोक्ने चाहिँ स्थिति देखिएको छ। र यी चाहिँ नियमित चाहिँ संशोधनको प्रोसेस अथवा चाहिँ यसका ग्रेजुअल चाहिँ प्रोसेसहरू चाहिँ चलि नै राखेका छन् र आउँदो दिनमा यस्ता अब यी ड्रब्याकहरू अथवा प्रब्लमहरूलाई चाहिँ सल्भ गरेर जाने गरी चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ। धन्यवाद। Thank you, Secretary, Ministry of Infrastructure, Physical Infrastructure and Transport. So he very nicely pointed out the issues facing by the government projects, and then way ahead also. The major problem he cited was the policy departure, lack of need-based prioritization of the projects, and monitoring supervision weaknesses,
and there are other things he pointed out. And then there are some way ahead, way forward also. He's shown the government is bringing new act that is in the pipeline, that is Development Act, coming to improve such hurdles. And a National Pride project, separate act for the National Pride projects also. And then problem is already in the way. The more accumulation of more contracts, and then the SIC projects, to control the SIC projects, the limitation is already implemented. I think it is within 5. And there are other National Highway Act and Integrated Transport Policy and many other improvements are underway from the part of the government. Thank you, Mr. Secretary. Now I request Sushil Vatta, CEO of Investment Board Nepal. Investment Board Nepal is investing the bigger, larger projects. I think it is larger than 5 billion rupees, the regulating and giving license. And then I request IBN CEO to highlight on what do you see the infrastructure governance related projects in the larger projects, which IBN is now already started implementing and planning new, and what are the improvements that require for the larger projects bigger than, well, I think that is obvious, bigger than 5 billion, isn't it? 5 billion projects, okay. Yeah, please. Moderator, chair of this session, and distinguished panelists, ladies and gentlemen, friends from media. Well, talking in retrospect to public domain, a lot has been said by keynote speaker. A takeaway for me as an ex-planner, being involved in National Planning Commission for 27 good months, and being part and parcel of formulation of 15th periodic plan, जो हामीले 15औं आवधिक योजना तर्जुमा गर्यौं, त्यसमा 4 वटा आधार पत्र, यातायात पूर्वाधार, शहरी पूर्वाधार र सार्वजनिक निजी साझेदारी र राष्ट्रिय परियोजना बैंक या आयोजना बैंक डेभलप गर्ने मौका या लिड गर्ने मौका पनि पाएको थिए। हामीले डिपार्चर लिइसकेका छौं। हामीले 15औं आवधिक योजना आज यहाँ कीनोट स्पीकर डाक्टर अधिकारी सरले रिफर गरिदिनु भयो, त्यसले मलाई थप उत्साह प्रदान गरेको छ। हामीले केही गाइडिङ डकुमेन्ट, प्लानको डकुमेन्ट तर्जुमा गरेका छौं भने त्यहाँ केही नभए पनि म्याक्रो इकोनोमिक खाका, नतिजाको खाका र नतिजाको सूचक, लङ टर्म डेभलपमेन्ट इन्डिकेटर्सहरू पनि आउटलाइन गरिएको छ र जोसँग तादेम्यता हुने गरी चाहिँ 5 वर्षे योजना चाहिँ तर्जुमा गरिएको र त्यसमा नीड कस्टिङ, फिनान्सिङ ग्याप स्टिपुलेसनको एक्सरसाइज या पोलिसी कस्टिङ या प्लान पिरियडको कस्टिङ र अघि मैले त्यो नीड एसेसमेन्ट कस्टिङ फिनान्सिङ ग्याप भनेको चाहिँ एसटिजी को 2030 को टार्गेटको हकमा क्लियर कट त्यहाँ भनिएको छ। निजी क्षेत्रको भूमिका 40%, 45% हाराहारीमा एसटिजी को स्टिपुलेसनले देखाए, जसमा फेरि कोअपरेटिभको पनि त्यति नै योगदान छ र इन्डिभिजुअल्स हाउसहोल्ड इन्कम र डिस्पोजेबल इन्कमको पनि त्यहाँ चाहिँ कन्ट्रिब्युसनको स्टक लिएको छ र 15औं आवधिक योजनाले त लगभग 55% को चाहिँ लगानी हामीले पछि स्वदेशी निजी या वैदेशिक निजी र स्वदेशी निजीको सम्मिश्रण भन्न खोजेको। अब जहाँसम्म आइबिएनको कुरो छ, यस हामीसँग पर्याप्तता छ। हामीले हेर्ने भनेकै पोलिसी रेजिम हो, पोलिसी क्ल्यारिटी छ। पोलिसी क्ल्यारिटी के भने हामीलाई आधारभूत पूर्वाधार पनि चाहिएको छ र सडक पूर्वाधार होस् या विद्युत पूर्वाधार होस् या विद्युतको चाहिँ उत्पादन चाहिँ केन्द्र बनाउने होस् या एक्स्ट्रा हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन होस् या डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क स्ट्रेन्थन गर्ने होस्, यी सबै चाहिँ गेम चेन्जर नै हुन्। के मानेमा भने यी ट्रान्सफर्मेटिभ ड्राइभर्स हुन् र इनेबलिङ फ्याक्टर्सहरू धेरै चाहिन्छ। त्यो भनेको हामीले स्टक लिनुपर्छ पोलिसी रेजिमको, लिगल रेजिमको, प्रोसिजरियल रेजिमको, अनि
र इभन प्लानिङ रेजिमको त त्यो बिचमा पर्ने नै भयो। अब प्लानिङले नै डकुमेन्टले बोलिसकेको छ निजी क्षेत्रको भूमिका के रहन्छ भन्ने कुरोको पाटोमा। अब लगानी बोर्डको परिकल्पना लगानी बोर्ड ऐन 2068ले लगभग 11 वर्ष अगाडि गरेको थियो र एउटा लेभलको क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट चाहिँ गार्नर गरिसकेको अवस्था छ इन्स्टिट्युसनले। हामी प्रोजेक्टकै पाटोमा कुरो गर्ने हो भने दुईटा प्रोजेक्ट हामीले अलि फर्स्ट अफ इट्स काइन्ड भनौँ न 900 मेगावाटको दुईटा प्रोजेक्ट हामीले अगाडि बढाएको थियौँ। अरुण 3 जलविद्युत परियोजना जो सङ्खुवासभा जिल्लामा अवस्थित छ, सँगसँगै र कर्णाली रिभर बेसिनमा अप्पर कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, यो दुईटै डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रोपोजिसनका साथ सुरु गरिएको प्रोजेक्ट हो जसमा सब्सटेन्सियल चाहिँ क्यापेसिटी, एनर्जी रोयल्टी र फ्री एनर्जीको पनि बन्दोबस्ती छ। अब रियलाइज उन्मुख चाहिँ अरुण 3 अगाडि बढिसकेको छ जेनेरेसन कम्पोनेन्टमा। अब समस्याको कुरो छ, त्यो समस्याको समाधान पनि छ। फेरि अब जेनेरेसन कम्पोनेन्ट भनेको एउटा कन्फाइन्ड ठाउँमा परियोजनाले चर्चेको थलो भनिसकेपछि दुईटा गाउँपालिका मात्र आउँदो रहेछ। तर त्यहाँबाट उत्पादित बिजुली इभ्याकुएट गर्न त 7 जिल्ला 22वटा गाउँपालिका भएर भारतीय नेपाली भूभागमै 217 किलोमिटरको प्रसारण लाइन र उता भारततिर चाहिँ फेरि अर्को 50-60 किलोमिटरको प्रसारण लाइनको विषय, त्यसको सिक्वेन्सिङ, त्यसको टाइमली समयबद्ध रूपमा चाहिँ त्यसको निर्माण र व्यावसायिक सञ्चालन चाहिँ अहिलेको क्रिटिकल विषय रहेको छ। किनभने कन्ट्रिब्युसन चाहिँ हामी भन्दैछौँ उत्पादित सरप्लस बिजुली हामीले वार्षिक या 6 महिनामा यति करोड अरबको बेच्यौँ भनिदिएपछि यो प्रोजेक्ट चाहिँ व्यावसायिक सञ्चालनमा आउनुको मतलब ब्याकवर्ड लिङ्केजको कुरो छोडौँ, फरवर्ड लिङ्केजको पाटोमा लगभग 15 अरब वार्षिक हामीले आम्दानी गर्छौँ भनिसकेपछि अब त एभ्री डे डिले विल हेभ एन इम्प्याक्ट। सो इम्प्याक्टको कुरो हामीले एसेसमेन्ट गऱ्यौँ। अब यहाँ कुरो के छ भने हामीले अब यसमा टेक अवे सल्युसनमै गए। समस्या चाहिँ के भने अधिकार चाहिँ हामीले पर्याप्त दिएका छौँ, हामीसँग लिगल रेजिम पनि एडिक्वेट छ। जस्तो जग्गा प्राप्ति ऐन 2034ले तत्तत चाहिँ जिल्लाका चाहिँ भनौँ न प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो गभर्मेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टालिटी हो उहाँहरूलाई अधिकार दिएको छ। अब त्यो अधिकार प्रयोग गरेर कर्तव्य बोध र अलि जिम्मेवार पूर्ण रूपले जग्गा व्यवस्थापन, भूमि व्यवस्थापन, अब इन स्पेसिफिक टेक्निकली भन्नुपर्दा टावरको प्याड एरियाको लागि ल्यान्ड एक्विजिसन र राइट अफ वेको लागि चाहिँ लिज एग्रिमेन्ट्सहरू टाइमली गरिदिएर प्रोजेक्टलाई चाहिँ जो एसोलरेटेड मेजर इम्प्लोय गरिएको छ, कोभिड रेजिमलाई हामीले राम्रोसँग आइबिएनले प्रयोग गरेको छ। केही साथीहरूले बिहान पनि अलिकति प्रकाश पार्नुभयो होला। यो प्रोजेक्ट एसोलरेटेड मोडमा अगाडि बढेको छ। 2025मा कमर्सियल अपरेसन डेट स्टिपुलेटेड चाहिँ परियोजना विकास सम्झौताले स्टिपुलेट गरेको छ, तर विकासकर्ताले 2023 जुलाईसम्ममा हामी प्रिपोन्ड गर्छौँ कमर्सियल अपरेसन डेट भनिसकेको अवस्था भनेपछि अपर्च्युनिटी बेनिफिट त्यहाँ देखिँदै गरिएको स्थिति छ। तर ट्रान्समिसन लाइन कन्स्ट्रक्सन हेज बिकम अ प्रब्लम, एन्ड प्रब्लम इन द सेन्स सल्युसन इज देयर। फेरि इम्प्लिमेन्टेसन म्याट्रिक्स, रेस्पोन्सिबिलिटी म्याट्रिक्स र अकाउन्टेबिलिटी म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले अधिकार छ पर्याप्त दिएको छ, कानुनी भनौँ न आधारशिला पनि तयार, तर अलिक कर्तव्य बोध र हामी चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ वहन गरिदिनुपर्ने स्थिति छ। कल्चर निर्माण गर्दै व्यवस्थापकीय हामीले डेभलप गर्दै त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। र मैले अहिले के कुरा राख्छु भने कोअर्डिनेसनमा हामीले प्रभावकारिता पनि हासिल गरेका छौँ र इन गुड डिरेक्सन चाहिँ मुभ गरिरहेको स्थिति छ, तर अलि एसोलरेटेड मोडमा चाहिँ हामी जानुपर्ने छ। त्यस्तै अप्पर कर्णालीको विषय अब समग्रतामा इन फिगर कुरो गर्नुपर्दा 3 खरब जतिको प्रोजेक्ट निर्माण चरणमा छन् र जसको प्रोबेबिलिटी अफ रियलाइजेसन 100% छ। किनभने विकासकर्ता लगानीकर्ताले त जोखिम वहन गरेर ग्राउन्डमा उत्रिसकेका हुन्छ हेलमेट र गम्बुट लगाएर, भनेपछि हाम्रो प्रमुख दायित्व उसको जोखिम व्यवस्थापन र रिजल्ट व्यवस्थापनमा कम्प्लिमेन्ट गरिदिनुपर्ने दायित्व चाहिँ नोडल एजेन्सी अथोरिटी आइबिएनको रहन्छ र अफिस अफ द इन्भेस्टमेन्ट बोर्डले बेस्ट ह्यान्ड होल्डिङ गरेको छ, क्रेडिबिलिटी एनहान्स भएको छ, ट्रस्ट पनि बढेको छ र इन्भेस्टर्स पनि एसोलरेटेड मोडमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्योभन्दा बाहेक लगभग 10 खरबको प्रोजेक्ट जो चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेज अफ डेभलपमेन्टमा छन्, कुनै मूल्याङ्कनको चरणमा छन्, कुनै अध्ययनको चरणमा छन्, र यो क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 6 अरबभन्दा माथिका गैर ऊर्जा र 200 मेगावाटभन्दा माथिको चाहिँ जलविद्युत तथा अन्य ऊर्जाको प्रोजेक्टहरूको रिजनेबल टाइमलाइन टु डेभलप एन्ड प्रिपेयर प्रोजेक्ट। डेभलप कागजमा पहिला डेभलप गर्नु पर्यो,
प्रिपेयर्ड इन द सेन्स प्रोजेक्टलाई डिरिस्क गर्ने सवालमा जग्गा व्यवस्थापन ट्री कटिङ लगायत यी सबै एस्पेक्टमा हामी अरू थप परिष्कृत हुँदै जिम्मेवार हुँदै कर्तव्यबोध हुँदै हामी अगाडि बढ्नुपर्ने छ। तर हामीसँग अपर्याप्तता चाहिँ छ केही चिजको, जस्तो अघि यहाँ सचिवज्यूले नै कुरो राख्नु भएको छ, ट्रेडिसनल र कन्भेन्सनल छौँ अहिले हामी पिपिपीको त्यो स्पेक्ट्रम ब्रड स्पेक्ट्रममा हामी बुट मोडालिटीमा सक्सेसफुल भएका छौँ। किन हामीले सबै रिस्क, कमर्सियल रिस्क, टेक्निकल रिस्क, मार्केट रिस्क चाहिँ हामीले विकासकर्तालाई नै अफलोड गरेका छौँ। तर जहाँ चाहिँ ट्रान्सपोर्ट पूर्वाधारको रूपमा टनल रोडको कुरो आउला, या हामीले भोलि मास ट्रान्सपोर्टको सल्युसन्सहरू डिजाइन गर्नु छ, इलेक्ट्रिफाइड बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट सिस्टम या मेट्रो रेल, मोनोरेल, वाट एभर इज भाइबल, फेरि कमर्सियली भाइबल, दोज अल इन्टरभेन्सन्स आर गोइङ टु बी इकोनोमिकल भाइबल, बट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। र मल्टिडिसिप्लिनरी एक्सपर्टिजको इन्भल्भमेन्ट बिना दिस क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स वुड नट बी एबल टु गो अप। प्रब्लम भनेको रिजल्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ अब पब्लिक डोमेनको कुरो म अब अलिकति कमै गर्छु। पुँजीगत विनियोजन 25% भनिएको छ भनेपछि सङ्घीयताको स्पिरिटलाई नै हामीले क्यारी अन गर्नुपर्छ। फन्ड फङ्सनरी चाहिँ हेज टु बी डिस्चार्ज एडियरिङ टु एक्सक्लुसिभ एन्ड कन्कुरेन्ट राइट्स, एकल र साझा अधिकार, र त्यो भएर हामी रिजल्ट म्यानेज गर्न सकौँला। तर पिपिपीको पाटोमा हामीले अघि इपिसिएफको पनि उच्चारण भयो, त्योभन्दा अरूको परिष्कृत एउटा मोडल रहेछ, म आज उच्चारण गर्न चाहन्छु। डिजाइन, बिल्ड, फिनान्स, अपरेट एन्ड म्यानेजमेन्ट भन्यो। इपिसिएफले अलिकति म्यानेजमेन्ट रिस्क पनि अफलोड चाहिँ गर्नुपर्छ। क्वालिटीको इन्फ्रास्ट्रक्चर इफ यु आर टु प्रोक्योर फ्रम द इन्भेस्टर वुड बी बियरिङ immediate financing risk, but for long run if we have an appetite to repay the loan, bearing our contingent and fiscal liability, then maybe we should think of 1, 2, 3 those big projects, but for which sectoral development strategy has to be flipped in over, and IBN is to there to complement nation को socio-economic development को targets, र sector specific त 5000 मेगावाट को project IBN ले एनर्जी सेक्टरको रिजल्ट बेस्ड फ्रेमवर्क भनेको नतिजामुखी परिणाममुखी कार्यान्वयन ढाँचामा आबद्धित गरिसकेको छ। 9000 टीपीटी टन्स पर डे को सिमेन्ट फ्याक्ट्री कमर्सियल अपरेसनमा आइसकेको छ। र मैले अरुणको मात्र उच्चारण गरिनँ, वासिन नारायणी सिमेन्ट पनि यही कोभिडको रेजिमको दौरानमा इकोनोमिक डिपेन्डेन्सी फोसल फ्युलमा छैन, त्यहाँ ग्रिन एनर्जी भनेको हामी नेपालमै उत्पादित विद्युत चाहिँ होङ्सीको प्राङ्गणमा पनि पुगेको छ नवलपुरमा, र धादिङको यो इनर चाहिँ 12 किलोमिटर भित्र वासिनमा पनि पुगेको छ भने पर ब्याग त 15-20 रुपियाँ हामी त्यहाँ पनि बचाउँदैछौँ। May I request to conclude, please? Yeah. Any conclusion? No, final. Nothing much. I'm just saying there's a bright future ahead. Yeah. It is high time that we've got to work in integrated approach, coordinated approach, and I'm happy to be part and parcel of this fourth, astounding and outstanding summit, I would say, because this is for the fourth consecutive year we've been discussing, delving on matters pertaining to problems that infrastructure development in Nepal has been facing. तर हामीले ठुलो क्रिटिकल प्रोजेक्टको हकमा एफर्ट र टाइम र कोलाबोरेसन अप्रोच र इन्टिग्रेटेड अप्रोच भने समन्वयात्मक र परिपूरक हुने गरी अर्को क्षेत्रलाई पनि ट्रेड इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रान्सपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर यो बीचको तादात्म्यता चाहिँ हामीले कायम गरेर हामीले चाहिँ के आर्जन गर्ने हो, आर्थिक उन्नति भनौँ न समृद्धिपूर्वक त्यसको आधारशिला तयार गर्ने सवालमा प्रायोरिटाइज गर्ने कुरोको हकमा पनि त्यो फ्रेमवर्क पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट डोमेनमा परियोजना ब्याङ्क तर्जुमा गर्ने काम गर्ने मौका पाएको थिए। आर्थिक कार्यविधि लेखा उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीले एज इन सच हु इज फर अकाउन्टेबल फर अबोलिसिङ एडोकिजम वेल स्पेल आउट गरिदिएछ र पिपिपिआइए एक्टको उच्चारण भयो, त्यो इट्स अ भेरी ब्युटिफुल एक्ट जसले 2-3वटा ढोकाको कुरो गरेछ र अहिले नेसनल प्राइड एउटा प्रोजेक्ट वेस्ट सेती र सेती रिभर 6 को भेरी ब्युटिफुल्ली ट्रान्सपरेन्टली र भेरी इफेक्टिभली त्यसलाई पनि रिजल्ट बेस्ड फ्रेमवर्कमा हामीले लगेका छौँ विथ अवार्डिङ स्टडी राइट टु द डेभलपर wherein we have said you take the guarantee of the market also and not just market ko guarantee, the accessibility to the market also, and take stock of associated infrastructure ko preparedness. So with this I just want to say we are in good direction, very good path, but there is solution to every problems that we have.
Thank you. Okay. Thank you, Sushil Bhatta. He was a member of Planning Commission earlier, and he told that he had opportunity to prepare project banks and other various policy documents in the Nepal National Planning Commission. And then in the optimistic side, a lot of optimistic side, and Nepal and the investment board is now going ahead with the big projects, and though there are a lot of challenges, and then investment board Nepal is now sorting out, working out that various legal policy regimes and the things, and then he already told that 900 megawatt 2 projects is already in the construction phase, and 5,000 megawatt project is already in the pipeline, and 9,000 megawatt of cement production every day is already in the pipeline. So we have some optimistic side. Let us hope, and it is our best wishes to IBN to smoothly run the big project so that this economic growth, as Nepal Infrastructure Summit has envisioned infrastructure for growth, we could achieve. Thank you, CEO IBN. Now I come to Eddie Lama, the Senior Vice President of Contractors Association of Nepal, Afghan, Federation of Contractors Association Nepal, a major stakeholder in the development, infrastructure development of the country. But as we all know, there are a lot of constant problems and critics in the construction sector. They seek projects, and there are a lot of complaints against construction companies also, but the construction companies might have a lot of other complaints as well for the two other stakeholders. So may I request you to explain what are this infrastructure and governance related issue you are facing, your community, construction companies are facing problems, and what are your suggestions to improve this area? Eddie Lama, please. Yeah, complete within 7 minutes. Thank you. Thank you, Aram sir. Respected session chair, distinguished panelists, and all the participants. Good afternoon from myself and Contractor Association of Nepal. अब हामीलाई अब हाम्रो आम पब्लिकको बुझाइ, आम सञ्चार माध्यम बुझाइ के छ भन्दाखेरि कन्ट्राक्टर भनिसकेपछि अलिकति चाहिँ नि अर्कै नजरले हेर्ने हाम्रो परम्परा छ। त्यो परम्परामा केही हाम्रा कमजोरीहरू छन्, लो बिडदेखि लिएर टाइमली काम नसक्ने केही समस्याहरू छन्। तर ती समस्याको पछाडि चाहिँ 80% समस्याहरू चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन बुझेको मान्छेले मात्रै बुझ्ने खालको समस्याहरू छन्। जस्तो अब हाम्रो एउटा परम्परा के छ भनेदेखि नर्मल्ली प्रोजेक्ट ब्याङ्कबाट चाहिँ आउनुपर्ने, तर हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब मन्त्रीज्यूहरू अथवा नेतागणबाट चाहिँ नि डाइरेक्ट चाहिँ प्रोजेक्टहरू लन्च हुने चलन छ। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो यो पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी होला, तपाईँ चाहिँ केही न केही रूपमा हामीले एक्सेप्ट गरिरहेको छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जब हामी काम गर्न जान्छौँ त्यहाँ चाहिँ धेरै समस्या हुन्छन्। ल्यान्ड एक्विजिसन, जग्गा प्राप्तिका समस्याहरू हुन्छन्, रुख कटानका समस्याहरू हुन्छन्, पब्लिक युटिलिटी जस्तै तपाईँको चाहिँ बत्तीका पोलहरू, टेलिफोन पोलहरू, खानेपानीका पाइपहरू सारिएका हुनन्। र यी समस्याहरू यस्ता छन् तपाईँका चाहिँ ती समस्याहरू हामीले समाधान गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ नि चाहेर पनि नसक्ने। कहिलेकाहीँ हामीलाई फिल हुन्छ कि हामी चाहिँ नि हाम्रै देशको चाहिँ मिनिस्ट्रियल इन्टर मिनिस्ट्रीको समस्या होइन जस्तो लाग्छ, हामीलाई अर्कै देशसँग डिल गरे जस्तो लाग्छ। रुख काट्नु पऱ्यो भनेदेखि सरकारले प्रोजेक्ट बनाउने भनिसकेपछि रुख काट्नु पर्ने कुरो अवश्य भावी छ, त्यसलाई किन इज नगर्ने? तर हामी साइडमा गएर रुख काट्नु पऱ्यो भनेदेखि कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्षसम्म हामी रुख काट्ने पर्मिसन लिनलाई कुर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कामहरू गभर्मेन्ट अथोरिटीहरूबाट किन हुँदैन भन्ने कुरो हामीलाई अचम्म लाग्छ। समयमा पेमेन्ट हुन्न, अर्थ मन्त्रालय हरेक वर्ष भन्छ खर्च गर्न सकेन, खर्च भएन भन्छ, तर हामी अझै पनि अरबौँ पैसा अहिले पेमेन्ट पाउन सकेका छैनौँ। यो खालको कन्ट्रोभर्सी किन? अर्थ मन्त्रालय पेमेन्ट गर्न के अरे काम गर्न सकेन, पैसा खर्च भएन भन्ने, अनि हामी कन्ट्राक्टरहरू चाहिँ नि मङ्सिर पुसमा चाहिँ हामीले पेस गरेका बिलहरू चाहिँ असार मसान्तमा आएर पेमेन्ट किन हुन्छ? यो विडम्बना हामी कहाँ छ? र यी सबैको ब्लेम चाहिँ हामीले लाग्ने गर्छ कि ठेकदारले काम गरेन भन्ने खालको ब्लेम लाग्छ। तर ठेकदार काम नहुनु पछाडिका चाहिँ कारणहरू हामी देख्दैनौँ। यो एउटा चाहिँ मेजर समस्या हो, यसलाई चाहिँ हामीले अब चाहिँ ओभरकम गर्नुपर्छ मलाई लाग्छ। अब दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ अहिले अब अर्को एउटा हाम्रो समस्या देखियो के छ भने नर्मल्ली प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू चाहिँ नि इन एन एभरेज चाहिँ 3 देखि 4 जना चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर एउटा प्रोजेक्ट
सिध्याउने टाइममा चेन्ज हुनुहुन्छ र त्यो एउटा मेजर समस्या हामीलाई भइरहेको छ। कारण के भन्दाखेरि एउटा प्रोजेक्ट म्यानेजर आएर चाहिँ एग्रिमेन्ट गर्नुहुन्छ, अर्को प्रोजेक्ट म्यानेजर काम सुरु गराउनुहुन्छ, अर्को प्रोजेक्ट म्यानेजर आएर काम सिधाउनुहुन्छ, डिएलपीमा अर्कै प्रोजेक्ट म्यानेजर आउनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यो प्रोजेक्ट बुझ्नलाई, जो नयाँ प्रोजेक्ट म्यानेजर आउनुहुन्छ उहाँहरू आइसकेपछि त्यो प्रोजेक्ट बुझ्नलाई नै उहाँलाई चाहिँ केही समय लाग्छ। त्यो खालको नभएर नेपाल सरकारले एटलिस्ट चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट पिरियडभरिको लागि चाहिँ राइट फ्रम कन्ट्याक्ट अवार्डदेखि लिएर डिएलपीसम्म एउटै प्रोजेक्ट म्यानेजर राख्ने, उसलाई सबै कुरा थाहा पनि हुन्छ, समस्याहरू थाहा पनि हुन्छ र एकाउन्टेबल पनि हुन्छ। नत्र भने पटक चेन्ज हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कसले लिने, यो फल्नाको पालामा गऱ्यो मलाई थाहा भएन भन्ने खालको चाहिँ यो चाहिँ ट्रान्सफर गरेर यो चाहिँ अब समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ मेन गभर्मेन्टहरूले हेर्नु, अब गभर्मेन्ट सेक्टरबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एटलिस्ट एउटा प्रोजेक्ट पिरियडभरिलाई चाहिँ एउटै प्रोजेक्ट म्यानेजर डेपुट गर्ने र उसलाई एकाउन्टेबल बनाउने। तैँले चाहिँ यो प्रोजेक्ट किन टाइममा सिद्धिएन र नसिद्धिनु कारण केही छ भने उसले टाइमली चाहिँ किन इन्फर्म गरेन भन्ने खालको एकाउन्टेबल बनाउन सक्यो भनेदेखि मलाई लाग्छ प्रोजेक्ट डिलेको समस्याहरू चाहिँ मलाई लाग्छ 70-80% यहाँबाट करेक्सन होला जस्तो लाग्छ। एउटा दोस्रो इस्यु हो। अब अलिकति समस्या भनेको भनौँ न, अब हाम्रो समस्या मैले भनिहालेँ, तर म अलिकति भनौँ गभर्मेन्टतर्फ समस्या के छ भने ओभरसाइट एजेन्सीको समस्या पनि धेरै छन्। हाम्रा प्रोजेक्टमा चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजर आउनुहुन्छ, कन्ट्याक्ट अवार्ड गर्ने बेलामा पनि सकेसम्म चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग निर्माण आयोगलाई सोधेर गर्न पाए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ। सानो सानो चाहिँ डिसिजनहरू लिँदाखेरि पनि चाहिँ अब चाहिँ उहाँहरू डराउनुहुन्छ। फेरि हामी कहाँ एउटा के विडम्बना छ भनेदेखि कुनै पनि प्रोजेक्ट म्यानेजरले डिसिजन गर्यो भनेदेखि तैँले यो डिसिजन किन गरिस्, तेरो के इन्ट्रेस्ट थियो भन्ने खालको हुन्छ। डिसिजन नगरिकन वर्षौँ बस्यो भने चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ कारबाही हुन्न। त्यो एउटा चाहिँ समस्या हो। त्यो डिसिजन नगर्नु पनि अपराध हो नि त, त्यसलाई चाहिँ हामीले केही भन्दैनौँ। तर प्रोजेक्ट म्यानेजरले प्रोएक्टिभ भएर केही कुरा गर्यो भनेदेखि त किन जान्ने भइस्, किन चाहिँ गरिस्, तेरो के यसको इन्ट्रेस्ट छ भन्ने खालको चाहिँ त्यो एउटा छ। त्यो ओभरसाइट एजेन्सीबाट पनि त्यो खालको एउटा समस्या आइरहन्छ र धेरै समस्याहरू मलेपासँग नै रिलेटेड छन्। अब यहाँ हुन त अहिले कति हुनुहुन्छ सरहरू, मलेपाको चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ बेरुजु आउँछ भन्छन्। कति कुरो चाहिँ एउटा कुनै पनि हिसाबले बेरुजु आउनुपर्ने कुराहरू पनि बेरुजु आइरहेको हुन्छ। त्यस कारण चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट म्यानेजरहरू, प्रोजेक्ट इन्जिनियरहरूलाई पनि त्यो खालको एउटा डिसिजन गर्ने बेलामा चाहिँ यो ओभरसाइट एजेन्सीको चाहिँ इन्टरभेन्सन चाहिँ अलिक बढी भयो कि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नुपर्ने, अथवा चाहिँ आवश्यक ठाउँ मात्रै चाहिँ इन्टरभेन्सन भयो भनेदेखि त्यसले काम गर्ला भन्ने मेरो चाहिँ अनुरोध हो। अब अर्को एउटा अब समस्या भनेको अहिले हाम्रो चाहिँ लो बिटलाई चाहिँ हामीले चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ हो। डिमान्ड सप्लाईको समस्या हो। सप्लाई पार्ट एकदम सहिलो छ। नेपालमा कन्ट्र्याक्टर हुनलाई केही पनि चाहिन्न। तब 10,000 खर्च गर्नु डी क्लास फन्ड दर्ता भइहाल्छ एनी टाइम कसैलाई त्यो केही छैन। त्यसले चाहिँ हाम्रो त्यो छैन। त्यसले सप्लाई यति हाई भयो कि अब हाम्रो चाहिँ डिमान्ड सप्लाई डिमान्ड पार्ट भनेको धेरै कम छ। नेपाल गभर्मेन्टको लिमिटेड फन्ड छ। त्यो डिमान्ड सप्लाई नमिलेर एकदम चाहिँ हाम्रो कम्पिटिसन अत्याधिक भयो। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न भने हामीले बिट क्यापेसिटी लागू गर्नुपर्छ। 10औं वर्षदेखि नेपाल सरकारलाई भन्यौँ 4 वर्ष अगाडि चाहिँ बल्ल चाहिँ बिट क्यापेसिटी लागू गर्नुपर्छ भनेर टर्नओभरमा आधार भयो। तर त्यो टर्नओभर पनि तपाईँको चाहिँ अलिकति नक्कली टर्नओभर बन्न थाले। नेपाल सरकारलाई 1.5% टिडिएस बुझायो भनेदेखि यसको मतलब 1.5 करोड चाहिँ टिडिएस बुझायो भने 1 करोडको टर्नओभर स्वतः हुने, त्यो एउटा समस्या भयो। त्यसले गर्दा यसलाई पनि भएन भनेर हामीले नेपाल सरकारलाई भन्यौँ यो चाहिँ बिट क्यापेसिटी हरेक मान्छेको क्यापेसिटी हुन्छ, त्यो क्यापेसिटीभन्दा बढी दिनुहुन्न भनेर हामीले चाहिँ भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ नेपाल सरकार बल्ल चाहिँ यसपाला सुनाइ भयो कि हरेक निर्माण व्यवसायले एक पटकमा 5 वटा भन्दा बढी चाहिँ ठेक्का लिन नपाउने भनेको छ। त्यो चाहिँ सकारात्मक छ। सजिलोले भन्नुभयो। यसका केही नेगेटिभ पार्ट होला, त्यसलाई करेक्सन गर्दै जानुपर्छ। अलिकति क्वालिफिकेसन क्राइटेरिया घटाइयो भनेदेखि साना प्याकेजहरूमा जो साथीहरू चाहिँ क्वालिफाई नहुन उहाँहरूलाई पनि सजिलै हुन्छ। यसले गर्दाखेरि एउटा 3-4वटा फाइदा भएको छ। एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनावश्यक जोइन्ट भेन्चर दिएर चाहिँ अहिले चाहिँ यो ठेक्का बेच्ने परम्परालाई रोकिएको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ ठुला साथीहरूले सानो काममा चाहिँ ठेक्का हाल्न छोड्नुभएको छ। तेस्रो भनेको 5 वटा प्याकेज मध्येमा एउटा कुनै पनि नसिधाइकन 6औं प्याकेज हाल्न पाइन्न। त्यसले गर्दा अब चाहिँ कन्स्ट्रक्सनमा काम ढिलो भयो भन्ने अवस्था चाहिँ नरहला। बरु अर्को एउटा समस्या के आउन सक्छ भनेदेखि निर्माण व्यवसायले भटाभट काम गरिदिएर नेपाल सरकारले चाहिँ पेमेन्ट गर्न नसक्ने कि भन्ने चाहिँ एउटा मैले चाहिँ अब गभर्मेन्ट अफिसियल पनि सुनेको थिएँ। त्यो समस्या आउन सक्छ। त्यसलाई पनि अब नेपाल सरकारले कहीँ न कहीँ एड्रेस होला र यो 5 वटा प्याकेजले केही न केही अब कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँछ भन्ने कुरो चाहिँ हामी चाहिँ ढुक्क छौँ। र अर्को एउटा अहिले इस्यु के भएको छ भने नेपाल सरकारको अहिले हामी नेपालमा चाहिँ अब यो फाइनेन्सियल क्रन्चको कुरा लिक्विडिटीको समस्या देखिरहेछौँ। यसको एउटा मेन कारण के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले योभन्दा अगाडि चाहिँ 20%सम्म मोबिलाइजेसन एडभान्स दिने चलन थियो। त्यसलाई चाहिँ मिसयुज भयो भनेर हामीले 10% झार्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि 10% भनेको करिब करिब अरबौँ पैसा चाहिँ खरबौँ पैसा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ उसमा बस्यो, जुन कुरो चाहिँ मार्केटमा आउन पाएन। तर चाहिँ समस्या कतिर छ अनि समाधान एकत्र खोज्नु भएन। यदि कुनै पनि निर्माण व्यवसायले त्यसलाई मिसयुज गर्यो भनेदेखि एउटा पत्र लेखेपछि एउटा पत्र मात्रै चाहिँ ब्याङ्कलाई जानकारी गराउने बित्तिकै त्यो ब्याङ्क ग्यारेन्टी फोरफिट हुन्छ र तपाईँको तुरुन्तै चाहिँ क्यास रिलिज हुन्छ। यस्तो कुरातिर नलागेर हामी चाहिँ अब चाहिँ त्यो एडभान्स नै घटाउनुतिर लाग्यौँ, जसले गर्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन टाइममा भएन। किन क्यास फ्लोको समस्या हुन्छ।
अहिले ब्याङ्कहरूले पनि क्यास चाहिँ एडभान्स क्यास चाहिँ हामी चाहिँ लोनहरू दिन नसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यो 20% जुन मोबिलाइजेसन छ यसको चाहिँ केही चाहिँ मिसयुज भएको छ भने त्यसलाई करेक्सन गर्ने ठाउँ अर्कै छ। तर हामी आएर चाहिँ यतातिर चाहिँ यो चाहिँ कट डाउन गरेको सिस्टम त्यसले पनि एउटा चाहिँ अहिले समस्या भएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब हामी कहाँ के कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब यो कन्स्ट्रक्सन अलिकति चाहिँ हेबेजार्डली भयो। पुलिसले पनि कन्स्ट्रक्सन काम गरिदिने, आर्मीले कन्स्ट्रक्सन काम गरिदिने, हुँदा हुँदा अदालतले पनि न्यायाधीशहरूले पनि अब कन्स्ट्रक्सनै गरेर हेर्न थाल्नु भइसक्यो। यो खालको भएन। अब यो चाहिँ नेपालमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको एउटा चाहिँ भनौँ न इन्फ्रास्ट्रक्चर अथोरिटी चाहिँ अब हामीले डेभलप गर्ने चाहिँ यो हाई टाइम भयो जस्तो लाग्छ। होइन भनेदेखि तपाईँको चाहिँ कन्स्ट्रक्सन र प्रोक्योरमेन्ट बुझ्दै नबुझ्ने मान्छेले प्रोक्योरमेन्ट गर्दाखेरि हामी एज ए कन्ट्र्याक्टर चाहिँ हामीले एकदम डिफिकल्टी फेस गरिरहेको छौँ। किनभने उहाँले कुरै बुझ्नुहुन्न, विभिन्न क्राइटेरिया राखिदिनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ त्यो अब रेगुलेसन र एक्टको कुरा त छोड्थ्यो, एसबिटी चाहिँ भएको त्यो एसबिटी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। त्यो भएको हुनाले अब कन्स्ट्रक्सन अथोरिटी एउटा चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम चाहिँ हामीले चाहिँ गभर्मेन्टको तर्फबाट चाहिँ एकदम चाहिँ जरुरी भइसकेको मलाई लाग्छ। अब यसमा चाहिँ अब नेपाल सरकारले हुन त धेरै कुरा हाम्रो चाहिँ अब डिमान्ड हामीले चाहिँ रिक्वेस्ट गरेपछि हामीले चाहिँ प्रेसर दिएपछि धेरै कुरा चेन्ज त भएको छ। तर यसो रेगुलेसनहरू ऐनहरू चाहिँ नियमावलीहरू चाहिँ पटक पटक संशोधन हुनु होइन। एकपटक संशोधन भइसकेपछि ऐन भनेको एटलिस्ट 10-12 वर्ष टिक्नु पऱ्यो। नियमावली भनेको तपाईँको एटलिस्ट 1-2 वर्ष टिक्नु पऱ्यो। हस् अब अहिले हामीसँग के छ भनेदेखि तपाईँको चाहिँ विदिन 3 इयर्समा हामीले चाहिँ 7 चोटि चाहिँ अब नियमले चेन्ज गऱ्यौँ। यहाँलाई लाग्दो होला चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा लागेका मान्छेहरूको चाहिँ इन्फ्लुएन्सले भयो, तर होइन। अधिकांश यो एमेन्डमेन्टहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो एउटा गल्तीलाई करेक्सन गर्नलाई पटक पटक 6 ठाउँलाई करेक्सन 7 औँ, 7 औँलाई करेक्सन 8 औँ त्यस्तो हुँदै गएको छ। यसमा भएको के हो भन्दा सबै स्टेक होल्डरसँग बसेर डिटेलमा चाहिँ छलफल नगरिकन 2-4 जना पोलिटिसियनहरूले अथवा चाहिँ पोलिटिसियनले चाहिँ गाइड गरेको मान्छेहरूले बसेर चाहिँ नियमले चेन्ज गर्ने परम्परा चाहिँ विगत केही वर्षदेखि भयो। मैले फेरि पनि रिपिट गर्न चाहन्छु, 2076 देखि चाहिँ अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 7 चोटि नियमावली परिवर्तन भइसक्यो। यो चाहिँ विडम्बना हो। यस्तो खालको हेपेजर्डली चाहिँ ऐन नियमावलीहरू संशोधन गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो। यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि गभर्मेन्टले चाहिँ सिरियसली यसलाई यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीले हेरेको छैन। जबकि विकास भनेकै कन्स्ट्रक्सन हो, कन्स्ट्रक्सन भनेकै चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्री हो नि त। यो इन्डस्ट्रीलाई यति चाहिँ हल्का रूपमा लिनु भएन भन्ने हाम्रो चाहिँ रिक्वेस्ट हो। म यति भन्दै धेरै कुरा राख्नु आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन। खालि एउटा कुरा थप्न चाहन्छु। अहिले यो इन्सुरेन्स अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिमा समितिले एउटा चाहिँ निर्देशिका जारी गर्नुभयो 2076 सालमा, के अरे 78को असोजमा। यस्तो निर्देशिका जारी गर्नुभयो कि प्रिमियम चाहिँ अहिले चलन चल्ती भइरहेको प्रिमियमभन्दा 4 गुणा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रिमियम बढाइदिनु भयो। तर क्लेम सेक्टरमा हेर्दा 80% क्लेम दिनु नपर्ने गरेर चाहिँ उहाँले चाहिँ एक्सेस भ्यालु बढाइदिनु भएको छ। यो एउटा विडम्बना छ। हामी चाहिँ नेगोसिएसनमै छौँ, हामीले चाहिँ उहाँसँग वार्ता गरिरहेका छौँ। यसको इम्प्याक्ट एज ए कन्ट्र्याक्टर हामीलाई भन्दा पनि इपानका साथीहरू जसले चाहिँ हाइड्रो पावर डेभलप गरेर भएको छ उहाँहरूलाई मलाई लाग्छ अब हाइड्रो पावर सेक्टरमा लगानी गर्ने साथीहरू चाहिँ नराम्रोसँग डुब्दै हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले चाहिँ अब त्यो क्लेम 80% क्लेमहरूले पाउँदै नपाउने गरेर उहाँले बिमा निर्देशिका जारी गर्नुभएको छ, प्रिमियम रेट हाई गर्नुभएको छ। म यति भन्दै अब यो सेक्टरमा धेरै समस्या भए पनि अघि चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रवक्ता सरहरूले भन्नुभएको जस्तो गरेर कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको चाहिँ भविष्य चाहिँ उज्जवल छ। किनकि थोरै मात्रै पनि गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी चेन्ज गर्दाखेरि धेरै कुरा हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ 52-53 सालमा भरत मोहन अधिकारी चाहिँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा लाग्ने चाहिँ इक्विपमेन्टहरूको चाहिँ भन्सार रेट चाहिँ पहिला गाडीहरूको जस्तै लाग्थ्यो, तर त्यसलाई चाहिँ घटाएर चाहिँ 1-1.5%मा चाहिँ उहाँले झार्दाखेरि चाहिँ सडनली चाहिँ कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीमा एउटा ठुलो फड्को चाहिँ मारिएको थियो। यस्तै खालको डिसिजन गऱ्यो भने मलाई लाग्छ अब आउने चाहिँ 5-7 वर्षमा कन्स्ट्रक्सन इन्डस्ट्रीको चाहिँ एकदमै राम्रो भविष्य छ भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू। Thank you, A.D. Lamaju. So he explained the voice of construction industry, mainly the delay in problem he highlighted in the beginning was pre-construction preparation phase was the major problem of the delay, the site clearance. When the construction contractor gets the site, there are a lot of things to complete before the construction. Clearances of electricity line, lot of problem. That preparation is major delaying factor. He explained that. And then turnover, frequent changes of the project directors and project managers. That was the point. And well, in the perception of construction industry, the more intervention from the oversight agencies. And then low bidding problem was there because he said that there are more construction companies. The more supply, therefore more competition, and low bidding was the problem. Now, that is improved with the bid capacity introduction in the procurement. And the accumulation of more construction work by a single firm is also now curtailed with the 5 numbers. And that has
he told that that has already started showing good and positive aspect in the construction sector. In the future, these SIC projects will be reduced and then project will be completed in the time, and there are other procurement things, mobilization advance, insurance things, there are a lot of things, and then the good side and then positive side, improvement side is also highlighted. Thank you, Adilama Ji, for your explanation. Now I come to the Asian Development Bank, Country Director of Nepal Resident Mission, NRM Asian Development Bank, Mr. Arnav Kushwaha. Asian Development Bank, I think, is the largest development partner of Nepal. And then this is an obvious concern for the Asian Development Bank, whatever the infrastructure development project being implemented and supported, funded by the Asian Development Bank and other donors like World Bank and bilateral agencies. And this is a major concern. And Asian Development Bank is coordinating with World Bank also in this regard for to create the enabling environment for the smooth development works, construction works. So, in your opinion, you have seen very closely a lot of Asian development projects. What are the problems and what ADB is doing to support, to create the enabling environment for the development works, physical infrastructure development works in Nepal. Mr. Arnav Kushwaha. Well, thank you, Mr. Moderator, distinguished panelists, ladies and gentlemen. It's an honor for me to be here today and represent the Asian Development Bank, and I would like to thank very much the organizer for inviting me to this session. Now, ADB, you know, has a big stake, of course, since a long time in infrastructure development. And as ADB Vice President for private sector operation yesterday reminded, it is a key pillar of our country partnership strategy with Nepal. For the last, you know, for the coming 5 years, it's a key pillar of this strategy for enabling private sector development. Infrastructure is central. And we have currently about $3.2 billion active portfolio, of which a very large share is infrastructure. And we have to admit that in the case of Nepal, this portfolio is not moving very well, particularly when it comes to infrastructure development. And we have been talking a lot today about the reason behind this. And you know, from procurement, from planning perspective, from you know, safeguard perspective. And I have to say that we've been talking about this for a long time also. This is a recurrent issue. We have, you know, every 4 months we have what we call a portfolio review meeting shared by the Ministry of Finance, all the line ministries, and this issue keep coming back. Some critical issue, you know, that I would like particularly to raise today, and maybe that all of them have not been raised. The first one I see, and which I see as an increasing concern from ADB, but I know also it's the case for the World Bank. My friend Faris is not here today, but we've been discussing a lot about that, is the high turnover of government staff. Now we have project directors that are, you know, moving out of their duty after 6 months, 1 year, and you know, this is really something that is damaging project implementation. There's
the line of accountability are cut. You have a replacement coming who doesn't obligatorily take over the decision stream, and this is affecting substantially the project implementation. We see this trend increasing, and there is a need for the government to address this. And to a certain extent also, I'm sorry to say that, we see this also with a high-level bureaucrat. We see also secretaries, general directors being moving out of the position very, very often. And this whole environment creates, you know, a lot of disturbance in contract management, decision makings, approvals, and so on and so forth. So that is a point I think that the government really needs to address. We have issues also with lack of readiness. So we've been discussing about these clearances and so on and so forth, but the bottom line is tenders are being issued when projects are not ready. Clearances, statutory clearances are not in place. And obviously, as we could hear from our friend contractor representing the contractors here, when the project starts, it can't really start. So you have, again, a lot of delay, loss of resources, dispute. And these aspects, you know, again, could be easily addressed. Interagency coordination is critical in that perspective. And there's really a need to address, you know, tree cutting permit, forest clearance, tree cutting permit, road cutting authorization, electricity, or, you know, utility shifting. There's a need to address this in a comprehensive manner before a project move forward. And I think there are good examples elsewhere where you have online portal with approvals, you know, that can be given and followed up by each of the secretaries, you know, on a real-time basis almost. So system like that could be put in place, and of course, ADB, we would be happy to support this kind of let's say, technological innovation to help and enable a quick follow-up on these aspects. Of course, there are also legal provisions which we have seen and needs to be amended, particularly in right-of-way or land acquisition. What we see, and this is not typical to Nepal, but somehow other countries have moved forward, and Nepal is a bit stuck, I have to say. On the right-of-way, we see practices which systematically tend to underestimate the cost of giving right-of-way for communities and people. And so we have, because of, you know, the unwillingness of the government to really estimate what it costs, we have dispute rising. And this has been particularly harmful on energy transmission, where we have projects that are delayed for months, if not years, because of these issues. And the cost to the government is huge. We have similarly, you know, complaints, lots and lots of complaints and dispute over, you know, agreement on how much should be land compensation and so on and so forth. Now, these issues, you know, could be resolved in a more realistic manner. I mean, I take, for example, India, where I worked for many years, and I was in Madhya Pradesh on a dam project, you know, and clearly, you know, this state had a lot of dam development, had been suffering so much from delays, years of delays on a dam construction, and you can imagine the cost that this represents to a government. And they went to a point where basically they say, you know, it's much cheaper at the end to pay maybe double the market rate than to wait and have this dispute, this complaint, long-lasting things.
So again, I think Nepal government, each penny count, of course, but Nepal government needs to be a bit more realistic on how to resolve this issue. And sometimes, it's better to compromise a little bit upstream and get the project rolling and completed on time rather than arguing for years and years and years. Of course, procurement is another concern. I think we have raised the issue of the PPA and the fact that it systematically lead to select the lowest bidder, and that, of course, is very harmful, as we have seen many times. But beyond this, I mean, ADB, we are not following the PPA. We are following our procurement guidelines, and most of the time we are going through one stage, two envelope for this large procurement civil works. But nevertheless, we don't address all the issue. So there is a need in the context of Nepal to really find a way to address low bidding. Even if you go through a technical stage, you will find technical proposal very sound. But yet, so they will pass, and yet you will find, one of these international bidders comes with a 20% below engineer estimate. And then what do you do? So here again, at the highest level of the government, you need to think how to empower your staff to take the right decision. It's very, very important. Being allowed to seek clarification, being allowed to review, in detail the proposal of the lowest bidder, and being allowed, maybe through a committee or whatsoever, to reject a bid when it's too low. Because once this contractor is in, it's very, very difficult then to control what's happening to this project. It goes into dispute, the contractor will try to increase, by any means his benefits and try to recover from that low bidding. So that is something that needs to be looked at, and need to also probably include merit-based type of selection criteria. I think it's about the right time to really look more in details at the performance of contractors. And I'm not only talking about Nepalese contractors or whatsoever. I'm talking about large international contractors that come in Nepal, that are renowned elsewhere, but when they come here, not much is happening. So we need to look at this very carefully and be able to record the performance and avoid, selecting them blindly in the coming bids. And when it comes to PPP, Sushil, we had a lot of discussion, and I think definitely it's one way to improve efficiency by looking at the life cycle of a project. But in the context of Nepal, we still have to see this happening. So the experience we have so far, the Asian Development Bank is trying to promote soft PPPs, design, build, operate, which is a nice way, in a sense, to, responsibilize the contractors, because he has to take care of the infrastructure over its entire life. It's a nice way also to address O&M, which is normally attached to the contract. But again, in Nepal, we see hesitancy because it comes with a cost. It comes with a cost, and there is no real guidelines, in a sense, as to how to address that. And this is not new. Again, we had the same issue in India. So normally, when a DBO should be 10 or 15 years, which is a life expectation of the main assets or the main equipment of your infrastructure project, they want to cut it to 5 years. And then you lose, all the incentive. So there's a need definitely for lobbying and building capacity of the government staff to start with soft PPP, and then later on, being able to move into more complex PPPs, which of course have their set of challenges.
And so I will stop here. Thank you very much. Yeah. Thank you, Mr. Arnaud Kuswa. Asian Development Bank is the largest development partner. If you have remembered, he told that currently Asian Development Bank funding for the development project is $3.2 US. That's currently going on. It's a big amount. And then when Nepal is capable and competent enough to complete the project in time, everything as anticipated, ADB is always ready to increase the funding, development funding in Nepal. So ADB in Nepal is also experiencing some problems like transfer in bureaucracy, senior positions in bureaucracy, and undermining the cost, and then pre-construction preparation phase, not very well done, then the reason of delay of the project. And the issue should be addressed in realistic and pragmatic approach. That was his. And then procurement issues also he highlighted, to find the way to curb the low bidding, and need to empower the staff, project staffs. Those are the things. And ADB is on the part of ADB, and ADB is doing a lot of other facilitating works. For example, the Federation of Contractors Association Nepal, SCAF, Society of Consulting Architectural and Engineers Nepal, and other supplier, the good supplier, used to gather and make workshops, and then what are the upcoming projects in Nepal from the ADB. And then now ADB has started including a World Bank also every year, what projects are coming in to inform, to disseminate the information and pre-project information. So thank you, Asian Development Bank, for your effort and your suggestion for the infrastructure governance. Now I come to Dr. Haribahadur Darlami. He is the president of Nepal Engineers Association. And in the infrastructure development works, engineers are one of the major key actor in implementing development projects. And then in every development projects, a lot of engineers are involved from all the sides, from client side, owner side, government side, from contractor sides, and from design supervision on consulting sides. So engineers are represented by the Nepal Engineers Association, and I request Dr. Haribahadur Darlami what the perspective of association, professional association, you see for this infrastructure development and constant in governance, and what NEA can play the role. Mr. Darlami, please. Okay, thank you. Respected Chair, my teacher, Professor Rajendra Adhikari sir, dignitaries on the dais, ladies and gentlemen. First of all, I would like to start from basic information about engineering. Nepal Engineers Association has been established 60 years ago for the protection of engineers' rights and professional enhancement. More than 73,000 engineers and architects are registered in Nepal Engineering Council. Among them, more than 50% engineers are working in Nepal. About 5,000 engineers are in government sector, and about 30,000 engineers are working in non-governmental sector. Another information, capital expenditure. About 60% capital expenditure of Nepal are expenses through the engineers. There are certain issues on professionalism of engineers. We expect quality engineer and quality work. During amendment of Nepal Engineering Council Act with provision of
license exam to be registered in Engineering Council. It will help for quality engineers. Another, we are requesting for engineering staff college, which can provide technical training, procurement training, administrative training. It will enhance all type of skills of engineers and architects. It will develop confidence to the engineer. Not only this, it will also enhance the work quality efficiency to all engineers. That's why we are requesting engineering staff college since 18 years to Nepal government. And another is, with increasing of quality manpower, it will reduce the hiring of foreign technical experts, which cost 5 to 10 times more than Nepalese expert. We have discussed physical infrastructure and digital infrastructure in this infrastructure summit, but we haven't discussed about quality engineer, quality technician, enhancement of technical expert of all engineers, architect, and technical person. That's why our devotion towards the production of quality engineer, quality architect. Bangladesh has been started engineering staff college in 2001, and India has been started engineering staff college in 1981. And another suggestion for government side, we want to increase the role of Nepal Engineering Council. We are requesting for the issues and fault related to engineering works that should be investigated by autonomous technical department under Engineering Council. Apart from these, other issues and misconduct will be looked upon by CIA Okhtiar as they have doing before. I have already mentioned about 60% capital expenditure are expensing through the engineers and architect. But there is no involvement of engineers and architect in decision-making body, higher government bodies, policy-making bodies, and higher authorities, such as National Planning Commission, Ministry of Finance, and other development board. And another is engineers leadership. If we look around our country, in China, 60% ministers are engineers. Not only China, in India also. Arvind Kejriwal, Chief Minister of Delhi, he is engineer. Nitish Kumar, Chief Minister of Bihar, he is also engineer. Not only this, President of China, Xi Jinping, also chemical engineer. In conclude, our devotion should be to make the qualified engineers. Prosperous nation is only possible only after involvement of engineers. Thank you. Thank you, Dr. Dalami. So he gave about the status of Nepal Engineers Association, its member, and then the NEA's endeavor to produce quality engineers, and then capacity development of the engineers. For your information, one-third, but more than 70,000 engineers are there in Nepal, and one-third of the Nepali engineers are working abroad
in the other countries, because the opportunities are there. And a lot of problems he highlighted, and then he suggested and then urged the government of Nepal to make Nepal Engineering Council an autonomous body, and then the engineers associations support to the government for the quality engineers, for the quality infrastructure development. Thank you. Now we are coming to the very important time, and we have only one panelist left, and then we are now until talking our Nepal's various aspects of the infrastructure development, its governance issues, problems, and some suggestions also. Here we have our guest speaker from PricewaterhouseCoopers station in Delhi. He arrived yesterday here for this session. PricewaterhouseCoopers is doing a lot of researches and studies in development projects, infrastructure projects, and government related all the areas of infrastructure development. Now I request Mr. Ranin Banerjee. You have heard a lot of our problems and prospects also, what's going on in Nepal. Now could you explain to the similar situation you have seen, you have studied in other areas like our countries, LDCs, low-income countries, I think the problems could be similar, how that are addressed, how the infrastructure governance system improved so that the best practices elsewhere in similar situation like Nepal, we can benefit from your experience. Yeah, Mr. Ranin Banerjee, please, 7 minutes. Thank you, moderator, and good afternoon, everyone. And firstly, thanks CNI for making PwC a knowledge partner for this important Nepal Infrastructure Summit. Firstly, on a lighter note, since we have been talking about cost overrun and time overruns, we are having a time overrun in the session. I see a 0 minute. So at least I will start with a discipline of being on time. So that's the reason I'm starting my stopwatch so that I am within 7 minutes and I'm not having a cost overrun in terms of holding your attention over this talk than over lunch. So on that lighter note, let me come to the serious note. So the problems that we see or we have heard throughout yesterday as well as today and during this session, these are not unique. These are there across countries and irrespective of whether it's a low-income, middle-income, or a high-income country. Now, what I would spend my time, this 5-6 minutes, is to give some quick, I would say, what we call in India, jugaad innovations. So they're like that, some jugaad, not the big ones that we have acts and regulations, etc. Acts don't solve problems. Acts actually create problems. So if you look at the project life cycle of infrastructure, the first phase is the prioritization phase, that which projects to pick up. Now we know that we have to align the stakeholder interest. Now the prioritization is, of course, is a political decision. Now the policy makers need to be sensitized that if you finish the projects quickly, you take it to the finishing line, you can cut the ribbon and take the credit of that project. So finishing the project and cutting the ribbon is more important than probably laying the foundation stone of a new project. Therefore, whatever limited budgetary resources are there, we have limits on budgets. Whatever limited budgetary resources are there, can it first be allocated to only those projects which are 80% plus complete? And if you allocate that, and if you have remaining money, then you put in other projects. But first finish the 80%. And I'll tell you a good example of this. And since Arno mentioned about Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh, for irrigation projects, there were multiple irrigation projects that had created irrigation potential, huge irrigation potential, but the irrigated area was very small. That is because one part of the canal would be unfinished. One small part of another project will be unfinished. So the water was not reaching. Now we were involved in that and we did a study and we made this recommendation that
first finish the projects before announcing any new surveys in irrigation. And that led to, and the government actually accepted it. And it led to increase in irrigated area very, very significantly in a very short time. And actually the chief minister of that state, who is now in the third term, when he came into the second term, he acknowledged that it was only irrigation project completion that made him into the second term. And he got elected because of that. So we need to align that interest. So that's that part. The second part is, of course, if you come in the next cycle, the project preparation. Now, project preparation, as we said, that we are not prepared well and we are going ahead with the procurement. Now, preparing for procurement itself is a long time. While you are creating the DPR, the tender documents, etc., and going through the procurement process. That window has to be used for the inter-ministerial coordination. And I think one of the speakers mentioned about, I think Arno only mentioned that in India, this was the same problem that we were facing. And now, there is something called a Gati Shakti program and a Gati Shakti portal that has been launched, which gives a dashboard on all the important infrastructure projects as to which are the ministries, which are the agencies that are involved, what are the approvals required, and where it is stuck. And it is visible on a dashboard to the public as well as up to the Prime Minister. So that creates the pressure on the various coordinating agencies to move fast and not delay, because the blame and accountability will come on that agency which is actually running slow. So that is another good practice in the planning phase of it. Now coming to the after the procurement has happened, during the implementation, one of the good practices that is being looked at by many ministries is to have what we call a procurement middle office, which helps in hastening the procurement. Because if you're taking 1 month or 1.5 months to issue the responses to pre-bid queries of the tenderers, you've actually lost 1.5 months. And that leads to increase in cost of projects. So you can have a procurement middle office which is not taking away the procurement function, because we have to, I acknowledge that there are interests in actually doing the procurement action, and let us leave that. Let's not solve that problem. But can we compress the administrative part of it through a procurement middle office, which actually, if today is a pre-bid meeting that has happened, can the responses be issued within 24 hours? You have saved 1.5 months in procurement just by that activity. So those kind of innovations are there. If you go to, at the implementation phase, now many agencies are actually deploying what they call it as a program management office. It is not a simple PMC, but a program management office which uses sophisticated tools and software. And when I say sophisticated, it doesn't mean expensive. These are very cheap. So there are sophisticated tools and software which are being deployed for very, very efficient project management and in-time project delivery. And looking at what are the materials that you need, what are the supply chain activities that are there, which activity needs to go, the simple, our engineering term, the PERT CPM charts that professor must be teaching in college, just application of those, but using certain sophisticated tools which helps it, makes it easier for people who are handling it to do it. That's the implementation part of it. Of course, after the project is completed, we always face problems in quality, etc. Now, there is a solution of that and I think we are already doing it. It is what we call either a EPC plus O&M bundled contract, that you do the construction, but you also do the O&M for a certain period, so that you're not building shoddy quality because you're also responsible for O&M, and the payment is kind of scheduled in a manner that the person has a skin in the game for the operation period also, or the contractor has a skin in the game. There was also one problem that was raised, that of low bidding, that the contractors are coming and bidding low. And then you are stuck with that contractor. How do you solve it? So there is a good practice in some procurement guidelines, I will say. I'll not say act, because guidelines always work better than acts. So in a guideline by the Central Vigilance Commission in India, there is a clause in procurement which says that you can actually put in a clause in the procurement which will preclude any bidder who is a certain defined percentage away from the average bids received. So whatever is the average prices received, you do the average or you arrive at a median.
If you are, say, 20% below, then you are precluded, and you can define even the higher side also. So that, but it is mostly for the lower side. So if you are below the certain average of the prices received, then you will be disqualified. So that is another good practice that is there. I think I am at my time limit, so I'm actually 30 seconds over. So with that, I'll close. Thank you so much. Thank you, Mr. Naren Banerjee. In a short period of time, he shared very important information, could be useful for Nepal also. In the stage of prioritization, a political decision that has to be in place, and project preparation before the construction procurement is done. That is very important, and interministerial coordination is also important. And one practice that is being done in India, the Gati Shakti, that is a visible information dissemination mechanism, I understand that way. And that makes the self-pushing system to complete the project in time. That is, I think, very important, interesting one. And then there are other things which he suggested for the low bidding, a certain average, certain percentage below the average will be disqualified. That type of things. I wish we could have listened many things he could share, and then very important like ADB. I'm sorry we couldn't give you enough time for the expression and for your explanation. This was a very, very important one. We are coming. We are now 7 minutes late. We were allocated for 1.5 hours. We are 7 minutes late, and plus 1.5 hours. I conclude on behalf of the moderator in 1 minute. The gist is, in all stages of infrastructure development, the good governance is required. That starts from the inception of the project, from the beginning, there also identifying the need of the project, and the preparation of the project, the prioritization, financial closure, let's say, funding arrangement, the provision of fund, that comes to second stage. In all stages, governance is important. And the third stage, preparation of the project. That is preparation, survey, DPR preparation, that comes. And in the and then procurement also. After procurement in the fourth stage, the construction comes. After all these very careful preparation of these three stages, after passing these three stages, following the good governance criteria, we come in the fourth stage of construction. In that way, we could complete the construction project as anticipated in the time and quality delivery and timely delivery of the projects. And the last, after the construction of the projects also, that is a weakness in our country. After the construction of projects, what we perceive is it is now finished, it is now completed. But the delivery, what is expected from that particular infrastructure project is the delivery and operation that give the service to the people. That is also a very important part. So all these 5 stages of this project cycle, every stage we have a very important role. This governance has a very important role. With this note, I conclude my comment from the moderator side, and I request the chairman to give his concluding remarks. Thank you, moderator. I think we have got a very illustrious panel members along with us. I would like to thank them first for their comments and their views. I think we have got the people who are behind this infrastructure development in Nepal. We have got the Secretary of Infrastructure Ministry. We have got CEO of IBN. We have got experts along with us. We have got the experience from India, from PwC, which is again a very
important organization in infrastructure everywhere. Then we have got private sector views also and engineers' views also. I think the kind of, and also I found that this particular panel members also talked about all the problems there which are on way of governance. And the good part is that they have been able to give the solution also. So that is something which is very good that I found. And I have given this particular, I always, while talking, discussing in CNI, I always thought that this is going to be one of the very important panel discussions among the whole in these 2 days. Why? Because we have always been facing problems in spending the money that has always been allocated in the budget, especially the development expenditure. And this has really taken us behind. It has also created a lot of other problems, especially if you see the problem of liquidity that we are facing, problem of people not getting money from the banks. Actually, all these things are related. When in the month of Ashad, when the expenditure was made, huge expenditure, huge development expenditure was made, our CD ratio came from 92 to 88, which improved the capability of the banks to give loans. So this is how everything is related. And second thing, if you see all around us, the countries which have been able to develop the capability of developing good infrastructure timely on timely basis and at a reasonable cost, they are the countries who are successful. They are the countries who have been able to improve the standard of living of their people. To give you an example, I'm saying the big countries like China, US, even I'm saying India now, they have been able to develop such good capabilities, and they are developing like anything. So infrastructure development and the capability is one of the key words for that. I think this has also come out in last 1.5 days of this summit that we are talking about. And in order to just quickly sum it up, the two issues that we have found is in cost overrun, as well delaying and in the part of governance of infrastructure development, is that we have not been able to execute our project on time. A lot of issues have come up, just like stability among the people who are working for that particular project, even in the ministry, even in the project level. That has to be, we really need to look into this particular thing. Project preparedness, I think a lot of suggestions have come into how we can ensure that we are project prepared before we start the project, and the kind of projects that needs to be given priority. I think a lot of suggestions has come up. Low bidding prices, which is one of the important issue and one of the problems that we are facing. I think for this also, a lot of suggestions, and in fact, Mr. Banerjee also has been able to give a very clear guideline on how do we overcome this particular issue. So these things, and very clearly different aspects of projects, how do we tackle those things, has come out during this particular discussion. I don't want to go into details of this thing, but I will also like to give you one example that if we are well prepared and if we are able to implement those reforms, or I say those upgradations, just like a lot of problems were happening when it was physical bidding was there. But once online bidding was started in Nepal, a lot of those problems were able to solve. Similarly, if we are able to make these kind of changes in our whole process, I'm sure there would be great results out of it. Another important issue that we have been talking about is implementation of public-private partnership. As spoken by our panelists over here, about 55% of the money expected has to come from private sector if we have to implement even the 15th plan of Nepal. So 55%, how does it come? And it can be from FDI, it can be internal also. So PPP projects has to be implemented, especially in the field of connectivity. We have been successful in some places. In energy, we have been successful. But unfortunately,
Even I would also like to appreciate the role of IBN in this particular issue. They have been able to complete the Arun 3 is very good example, although not yet completed, but it is progressing very fast. And our cement project has been completed well on time and in a very even during the time of COVID. So these examples are already there. Examples in energy is also there, but examples in transport sector is missing. So somehow we have to do, we have to make extra effort, and government has to give special focus on how on connectivity issue also we are able to introduce PPP model. Now ACT is also there, rules are also there, and we are also planning to have a cell in IBN. So how we are able to push it for bigger projects also, that should be one of the important criteria for us, important achievement that we should look forward to. I would once again thank all our panelists for their great views on this particular subject, and also I would like to thank the moderator for conducting it in such a smooth manner. Thank you everybody, and thanks to partners. Thank you very much to our chair for perfectly summarizing this wonderful session that we had today. Thank you to our panelists and our moderators as well. And now to present the token of appreciation, may I please invite on stage the president of YCNC, Mr. Shrestha. I'd like to invite you on stage to kindly present this token of appreciation to our chair, first of all. To our chair, Mr. Vishnu Kumar Agrawal, President CNI. To our keynote, Professor Dr. Rajendra Prasad Adhikari, Infrastructure Construction Management Expert. To our panelists, Mr. Gopal Prasad Sigdal, Secretary, Ministry of Physical Infrastructure and Transport, Government of Nepal. We'd also like to thank Mr. Sushil Bhatta, CEO, Investment Board, Nepal. We'd also like to express our gratitude towards Mr. Arnav Koshwa, Country Director, Asian Development Bank. We'd also like to thank and express our gratitude towards Engineer Dr. Hari Bahadur Darlami, President, Nepal Engineers Association. We'd also like to thank Engineer Ang Dorji Lama, Senior Vice President, FCAN, Federation of Contractors Association of Nepal. And our gratitude towards Mr. Ranin Banerjee, Partner and Government Sector Leader, PwC India. And a big thank you to our moderator, Dr. Hariram Shrestha, Executive Director, SIDEF. Thank you very much for bringing this session together. Ladies and gentlemen, can we have a big round of applause for this panel that discussed on governance of infrastructure development, policies, strategies, and implementation. यो सेसनका लागि सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एउटा ग्रुप फोटोबाट हामी यो सेसन एन्ड गर्न जाँदैछौँ र 30 मिनट्सको लागि लन्च ब्रेक हुनेछ भन्ने पनि घोषणा गर्दछु। 2:30 मा यहाँहरू सबैजना हलभित्र आइदिनुहुन्छ भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ। यसपछि प्यारलल सेसन्स दुईवटा रन हुनेछ जसको बारेमा अझ बढी जानकारी यहाँले पाउन सक्नुहुनेछ। So 2:30, ladies and gentlemen, we hope to see you all back in the hall. We have 2 parallel sessions that will run simultaneously. Which will be on urban infrastructure for livable cities and provincial infrastructure for inclusive economic growth. So, आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसार पनि तपाईले छान्न सक्नुहुन्छ कुन प्यारलल सेसनमा तपाई बस्न रुचाउनुहुन्छ भनेर। Thank you very much, ladies and gentlemen. We'll see you at 2:30. Thank you.